Eu só queria dar um aviso que as pessoas que têm ainda a receber, que têm auxílio a receber, que ainda não receberam, amanhã, na hora do café da manhã, a Jaqueline, que é a secretária do NCT, vai estar aqui e ela vai fazer os pagamentos que faltam. E de hoje para amanhã, as pessoas que estão envolvidas ainda nesse processo vão receber um e-mail pedindo dados bancários, etc. Se vocês responderem de hoje para amanhã, isso vai facilitar o processo amanhã. Então, é isso só. Passo a palavra para o Eduardo. Obrigado, Fernando. So good morning, everyone. Welcome to the morning session of today. So the first speaker of today is going to be Adamo Isifu. He's going to speak about Proto strange quark stars from density-dependent quark mass model. Good morning. I thank the organizers for accepting my talk. Okay, I'm going to speak on a proto-strange quark stars, one of the final babies of my last postdoc with Professor Deborah. Quark stars are theoretical objects. They are theoretical objects still. They haven't been discovered. We try to impose thermodynamic conditions that are synonymous to hadron stars to study them to study them as supernova remnants after supernova explosion till maturity. So eventually, what are the quark stars? Their existence are based on a hypothesis that strange quark stars, their existence are based on hypothesis that they have an equilibrium energy per nucleon less than the mass of a nucleon. In short terms, they are the final states, the fundamental state of strong interaction should be strange matter. That is the hypothesis based on which they exist. So let's move. Yeah, I still have. Right, okay, nice. So we study them using the quasi-static approximation. That is, we use the evolution of extensive thermodynamic properties to study the evolution of the stars. So in this case, we can apply the simple Tove equation to study their structure. So these are the stages, but we assume that none of the stages fell into a black hole, because after the explosion, if the explosion is not heavy enough, black hole can form because the neutron stars has mass limit. If it exceeds that mass limit, it will form black hole. And even if the explosion is successful, during the deleptonization, if it goes so fast, black holes can form. And then if that stage goes successful, the third stage, when the star is maximally heated to hyperonization can let it form black hole and so forth and so on. So we are assuming that none of this stage resulted in the formation of black holes. So move on. So as I've mentioned before, we are going to use the thermodynamic properties, the evolution of thermodynamic properties to study the stars. This is the paper. You can find it here on arXiv. So the model, we use the QCD Hamiltonian density and then equivalent Hamiltonian density. In this equivalent Hamiltonian density, we have absorbed the interaction term in the mass. So we have equivalent mass. What we try to mean here is that in a system of non-free quarks, for the
total energy to be constant, you need to have this mass, which will include the bare mass and then an interaction, a mass that contains an interaction. So to determine the nature of the equivalent mass, which does all the trick, we impose a condition that the Hamiltonian, the QCD Hamiltonian and its equivalent should have the same eigenvalue for the same eigenfunction. So we take the baryon density as the basics, and then we take it at the vacuum and subtract the difference. Now, explicitly, the interaction energy density is proportional to the confining potential, the potential you see here. The arrow is the distance, is the interparticle distance, and then the potential as a whole is proportional to the interparticle distance in this case. Then in the denominator, we have the quark density. So we expand it using a method that is known in literature, the model-independent approach. So we expand it in this form. The denominator is a constant, which is proportional to the pion mass, the decay constant, and then the pion nucleon sigma term. Now, looking at those parameters, when you slot those parameters in, we would have an expression like this, where the last term here is the interaction part. The term, the denominator is due to the confining potential, which is proportional to distance. So if you take, if you relate the distance to, it will be clear very soon. If you relate the distance to density, they are inversely proportional. Now, we realize that if at the low baryon densities, you would have confinement because the interaction will be stronger. And then when you go to the higher baryon density, the interaction term, this term, goes to 0. So the particles will be asymptotically free. Now, this is the full nature of the potential as seen in lattice QCD. So the potential also respects the same kind of rule, taking into consideration that here we have the Z, we have given the Z a unit, that would be 1/3, right? But of course, in principle, this potential could be quadratic or whatever. It can have each whatever power. So we introduce temperature into the system because we are looking at supernova remnant. So after supernova, there is temperature involved and all that. So we define the string tension. We define that string tension in terms of temperature. So this is the nature it takes. And in lattice QCD, the alpha term here is half, but there are phenomenological models that put it at 1 or whatever value in the phenomenological model. So we go by it being half. Our full expression, what I've discussed until now is this first and second. I have introduced another term, that is the asymptotically free term from the Cornell, the well-known Cornell potential. We try to write it in the form of Cornell potential because the confining part contributes to an attractive pressure that causes a collapse of the star. So introducing this asymptotic free term, it contributes to a repulsive pressure that holds the star. So you can reach the maximum mass without it collapsing. So you can have stable mass quark stars with maximum masses. If to see that explicitly, you can calculate the pressure from here, then you know which term is contributing what to the overall system. So there are two free parameters, that is C and then D. So the C and D, which I choose these values based on a previous work I did with Deborah and a colleague.
using Bayesian analysis published this year. So we impose a lot of restrictions on the equation of state, and then we calculated C and D. And then we realized that this combination gives a stable quark star based on the hypothesis, the Bridgman and Whitney hypothesis, and then satisfy a lot of the pulses that have been observed so far. Okay, so after we have calculated the quark mass, we then have to check whether it is thermodynamically consistent. That is done through the thermodynamic free energy. We minimize it, and then we determine the parameters. So we realize that the real chemical potential gains a term, which is this term, the interaction term, because we know that the equivalent mass depends on density. So meaning this term here is density dependent. It has the interaction because our system interacts through density. Then we can determine also the entropy density, which will be important because we will fix the entropy density. Okay, we fix the entropy density to determine the temperature of the system during the evolution processes. Then we have pressure, and then the energy density, right? So we are looking at a stellar matter. So there are some conditions that we need to impose. Our system behaves like a neutron star. So it is supported by the beta equilibrium. It is in beta equilibrium, leading to leading to this chemical potential conditions. When we have neutrino in the system, we use the first condition. When there are no neutrinos, we just put the neutrino term here, 0. We have this. Then the metal should be charge neutral. Here, when we have it should be charge neutral. That is the charge neutrality condition. And then the baryon density, the baryon number 2 must be conserved. Now, we fix the lepton fraction when the neutrinos are trapped in the star. And at that point, the muon number is not relevant because they only become relevant when the star start cooling. And then we assume that the tau leptons are too heavy to be present, so we don't include them at all. So these are the results we get. We realize that the equation of states becomes stiffer when the lepton fraction is higher, and then reduces as the star evolves, losing leptons and then cooling down. So we see that the equation of state softens. Now we calculate the temperature inside the star. We realize that when the neutrinos are trapped, when the star is young, right, we have higher lepton fraction. The temperature is quite small. That is the solid line here. When it starts deleptonizing, because of the neutrinos escaping from the core, it starts heating up the star. It increases, and when the neutrinos have all escaped, we have higher temperatures. The red stars are actually the core temperatures of the star. I've indicated in there. Okay, we calculated the structure of the star. As I mentioned, we are doing quasi-static approach, so we use the TOV equations. We realize that the stiffer equation of states give us higher maximum masses. And then when the star is hot, the radius is quite relatively bigger than when it is losing temperature. And then I have demarcated some observed pulses that agree in some terms. We realize that when there are no neutrinos in the star, it satisfies both the nicer results for canonical stars and then this pulsar here. We calculated the speed of sound. The speed of sound allow us to
differentiate the composition of the particles. For instance, if we have the conformal line here, above the conformal line, you would have hadrons present, and below it, you have free quark matter. So we see that all our equation of states satisfy the free quark matter limit in this case. And then we check the polytropic index, also allow us to classify the matter in terms of having scales or not having scales. So the ideal number is if the conformal limit is at 1, ours is about 1.1. But in the chiral effective theories and hadronic models, they find it to be quite higher. That's about 2.5. And then there's a recent work that has been done using collection of equation of states. They set a new limit to be less than or equal to 1.75. So using this new limit, our equation of states satisfy that they are free quarks stars. Okay. Final remarks. We observe that we can differentiate from the protoneutron stars from the proto-strange stars using the temperature, because the temperature of the proto-strange stars are 30% less compared to the protoneutron stars. So of course, if they detect the temperature, if they are able to measure the temperature of the stars during the supernova, they will be able to use it to differentiate from some of these things. And then we observe that using the structure to differentiate will be very complex, because whatever our structure we got is as higher as the hadron masses, the hadron star masses. And so it will not be a very good measure to use. So I acknowledge PAPESP and then INCT. Thank you. Thank you for the talk. We have time for a few questions. Jason. Yeah, yes, it's evolving with time. After the explosion and they start deleptonizing, they heat up more, and then they get to when the leptons when the neutrinos have escaped completely from the core, it reaches its maximum temperature. That is what we have marked there. And then it will start cooling. The entropy will start dropping until it catalyzes when the entropy drops to 0. And it will continue cooling for over 100 years before you get a mature neutron star. No, the structure decreases. It affects the structure. So we see that when it is cooling, it shrinks. So the radius actually decreases. Okay, no, this one, it is when it is heating. So at 0 temp, we don't have, but I have a 0 temperature stuff here. The green one you are seeing, the green line you are seeing is the 0 temperature one. Yes, our model shows us that when the star is hot or when there are leptons, because when the star is hot, you still have neutrinos inside it. It increases a bit the mass. Yeah. More questions? Okay. No, it's softer. It's the green one. The green one is after. We have time for one more question. Oh, if not, let's thank Adam again. Thank you. So next speaker will be Ursula Martins, who is going to talk about
Cooling of quark stars from perturbative QCD. So good morning, everyone. So as Eduardo said, today I'm going to present my master's work entitled Cooling of Quark Stars from Perturbative QCD. So here's an outline of my presentation. I'm starting with an introduction. So beginning with the Boderman-Witten Terazawa hypothesis that says that strange quark matter is the true ground state of strong interactions. So as we may anticipate, this hypothesis carries significant implication for astrophysics, so such as the formation of neutron stars with a quark matter core, which we're calling here hybrid stars, and the formation of stars fully composed of this strange quark matter that we are calling quark stars here. So strange quark matter is matter composed by up, down, and strange quarks. Okay, so and we may ask ourselves, how does this composition of the star affect its properties? So one way to answer this is following this approach, that is, we pick one equation of state to describe the composition of the matter, and then we put this equation of state into the structure equations, and then we obtain the macroscopic structure. That is, we obtain mass and radius values. But as Adamo said, it is not sufficient yet to distinguish between neutron stars, hybrid stars, and quark stars. So it is necessary to take into account other observables that are closely linked to the composition of our star. So in this work, we want to analyze the thermal evolution of these stars. So just following Adamo's seminar, this thermal evolution is as follows. So after its formation, so it has passed the proton-neutron star phase. So after its formation, this star is going to cool really fast, and within a minute after its formation, it is going to become transparent to neutrinos. So it means that the neutrinos that are generated within the star, they're going to escape the star freely, so without interactions. So as we can imagine, this process is going to be the main process for the cooling of the star. So the neutrinos are carrying away the energy. And after this neutrino era of emission, we are going to have the photon emission from the surface of the star being the main process of cooling. So, and as I will show you here, this thermal evolution of the star, so these processes of cooling, they are closely linked to the composition of the star, and they are also linked to the macroscopic structure of the star. So my goal here is to analyze both the structure and the thermal evolution of quark stars using equation of state from perturbative QCD. So just how do we obtain this cooling of the star? So at the beginning, we're going to solve the structure equations. So here we have the Thoma-Oppenheim-Volkoff equations. And as I said before, we are going to put our equation of state into these equations, and we are going to obtain the macroscopic structure of the star. So, and after this, we're going to pick, so to analyze the thermal evolution, we have to pick one configuration of our star. So in this work, we're going to fix always analyzing the thermal evolution of the configuration of 1.4 solar masses. So after this beginning part is solved, we're going to solve the thermal equations. So these are the equations that are going to evolve with time. So the thermal equations of compact star is given by the thermal equilibrium equation, that is this first one, and the transport equation, the energy transport equation. And all these equations are in the framework of general relativistic. So, and as I said before, these equations are going to be influenced by both the macroscopic properties of the star and the microscopic properties of the star. And here I'm going to highlight, in order to we fully understand our cooling curves,
this neutrino emissivity right here. So as I said before, this star is going to mainly cool through the neutrino emission, and in order to put this into our equations, we have to know which are the neutrino emission processes that are the most relevant for the star we are considering here. So following Iwamoto's work, we have these 3 processes right here being the most relevant ones. And so since the time is short, I'm going to highlight some features of this. So yes, Urca is where we're standing right now. Also, this neutrino emissivity right here is the amount of energy carried away by these neutrinos per unit time, per unit volume, and is going to be given at a certain point of the star. So as we can see right here, all these emissivities, they depend on the baryonic number of this baryonic density right here. And as we can imagine, this baryonic density right here is larger at the core of the star. So we can expect that these neutrino emissions, they are going to be very strong in the core of these stars. So they indicate us that these stars, they're cooling inside out. So the core of the star is cooling faster than the surface. So how can we spot this into our cooling curves? So as we can imagine, this core is going to cool faster, and the surface at one point, they're going to thermalize with the interior. And we can spot this in our cooling curves by seeing the point that we have the most negative slope in our curve. So once this surface thermalizes with this interior of the star, we're going to have a really fast drop in our luminosity of the surface. And also this time here that we have this thermalization between the surface and the core is called the relaxation time. So we can spot this very clearly in our cooling curves. And also, as we can see right here, all these emissivities, they are also depending on the temperature of the star. So we can see that once this core is cooling very fast, it will reach a temperature that these emissions, they are not so relevant anymore. And then we are past the neutrino emission era, and we are achieving the photon emission era. So the photon luminosity from the surface is going to be the main cooling process. So I need to talk about the equation of state, and here we're going to use 2 models to the equation of state. So the first one is going to be this MIT bag model with fixed alpha corrections. So we have here this thermodynamic potential derived by Fahey and Jaffe. They did it up to the first order at the strong coupling constant. And we can see that we have here one massive flavor for the quark matter. And this massive flavor is a strange quark. And here we have the thermodynamic potential. And here we have to fix our parameters. So for a fixed alpha value, there exists a spectrum of bag values and mass values. That is going to be the mass of the quark strange. That ensures that we have stability of this strange quark matter. So for this work, we analyzed this equation of state with specific parameter values that are these ones. So, and the second equation of state that we're going to use is this one that accounts for the running of the alpha S. So here we have the thermodynamic potential for core quark matter, that we have 2 massless flavors, that is going to be the up and down quarks, and 1 massive flavor, such as before, that is the strange quarks, computed in perturbation theory to the first order in alpha S. So we have here this thermodynamic potential, and it depends on the chemical potential and the randomization scale, explicitly and implicitly through this dependency of the alpha S and the MS on these quantities. So here we see that different from before, we don't have to fix a set of parameters. Here, there is only 1 degree of freedom remaining, that is in the selection of this renormalization scale. So we choose the renormalization scale proportional to this, and we can see we see that the proportionality constant is usually chosen to be 2,
but it's usually varied from 1 to 4 in order to assess the sensitivity of our results to this choice. So we can see that all the results that we're going to obtain using this equation of state, we are not going to have like a single line of results such as before. So we are going to have, instead of a single line, we're going to have a band. And this is going to give us an uncertainty of the equation of state that we are using. So here we're going to explore this equation of state in 3 distinct scenarios. So first, we're going to investigate the running of the Coulomb constant alone and fixing the mass of the quark strange. We're going to, after this, we're going to consider the simultaneous running of both the Coulomb constant and the strange quark mass. And after this, to end our analysis, we're going to extend this second analysis here, incorporating the bag model into the previous scenario. So here are our results. First, I'm going to show you the results that we obtained using the MIT bag model with the fixed alpha corrections. Here is the mass radius diagram, here to remember the fixed parameters that we used before. And here we can see the maximum mass configuration, the maximum radius configuration, and I want to highlight this quantity right here. That is the radius of the 1.4 configuration that we are going to analyze the thermal evolution after this. So we choose this configuration to analyze the cooling, and then we obtain these curves right here. So this is the luminosity of the surface and evolving with the age of the star. And this graph right here is just a closer look to the first 10 years of evolution of the star. So as we can see right here, first of all, we can see that what I said before, the relaxation time, that is the most negative slope at our cooling curve, it happens really early for these stars. So, and if we analyze the literature available for this thermal evolution, we can see that is characteristic from the cooling of bare quark stars that we're analyzing here. And so we can see that this thermal relaxation occurs really fast for the stars, and then it enters really fast the photon emission era. So these results, they agree with the results available in the literature, and they make us believe that our numerical routine is reliable to do this analysis. So after this, we do the analysis with the second equation of state that accounts for the running of alpha. And here is the first scenario. So we have the fixed quark strange mass. And here we can see that what I said before, that we don't have a single line result. We have a band of results that give us an idea of the uncertainty of our model. We can see right here the maximum mass of this is the lower limit of our band, and this is the upper limit of our band. And we can see right here, I want to highlight this, that we have most compact configurations for the lower band and less compact configurations for the upper band, as we can see from this radius. So the cooling results using this equation of state in this scenario are like this. So we see right here that we have the same behavior. So we have a really early relaxation time, but we can see that we have a bigger uncertainty in this early stage of evolution of the star. So it indicates us that this is the stage that we are most uncertain of. So we can see the difference between the relaxation times between the up and lower limits. And this is a comparison between the models, between the equation of state. So we have here the fixed alpha and the running alpha. So we can see that they don't really agree at this part of the evolution because of the difference of the relaxation times. But once it enters the photon emission era, we can see that our results agree. So the second scenario is considering both the running of the alpha and the MS, and we can see the same behavior, but comparing with the scenario we have seen before, we see that here we have the most compact configurations. So here we have results really similar to before, which we have a bigger uncertainty for the early stage of evolution of the stars, and we have here
always this upper limit being with the most larger relaxation time. And so that we can see how it changes from the previous scenario, we are comparing to the fixed alpha equation of state. And we can see right here that it agrees more with it can accommodate better the fixed alpha equation of state, because the relaxation times are smaller than the first scenario. And to finish our analysis, we have the running of alpha and MS, and we have a fixed, we have incorporated the bag model. And as we can see right here, the band is really narrow, and we can see that we have really compact configurations. So, and the cooling of this configuration of 1.4 solar masses, we can see that it is the same for the photon emission era, but it always is going to be a little difference between the upper and lower limit at the beginning of the evolution. So we can see right here that it doesn't really accommodate well with the fixed alpha for the early stages of evolution, but they all converge to the same result for the photon emission era. So here are my conclusions, just to highlight that our next steps are expanding our analysis to include quark stars with a crust to see the effects of this equation of state. So my acknowledgement, thank you. So I have time for a few questions. Yes. Luminosity, a photon luminosity, or Yes. depend? Always photon, even in the neutrino era, it's still a photon luminosity. Yes, this result here is the boundary condition that we have for our simulations, and we always this luminosity is basically we're going to use the luminosity of Boltzmann equation, you know. So this luminosity is incorporating all the effects, so not just photon luminosity, but also the neutrino luminosity is the sum of all of it. Yes, we can observe the luminosities from the stars, from thermal X-rays emissions. Yes, we can actually compare. We're going to do this after, but we didn't have much time, but we are going to compare. Say it again? No, we have observations from like compact stars, pulsars and stuff, but we can. You observe cooling. Yes. You don't know what kind of star you're observing. That's the whole point. Here, thanks for the nice talk. I just wanted to understand first, what is the value of mu? Because you saw how you set mu, but what's the value in MeV, just to have an idea of the scale involved? The scale is usually 300 MeV, the scale of the chemical potentials involved in this problem. I mean, what you use for alpha S, because that's you have lambda bar, which then you vary. So the typical scale is 300 MeV. This seems a bit too low to calculate alpha S. But perhaps that's not, I don't know. But when you do the running of alpha S, can you show again because what I see is a somewhat strong dependence on the scale when you vary by a factor of 2, that then is stabilized once you add the B with the MIT bag model. It kind of makes this. Yes, but so the first question is how this happens. I don't really see. I see many ways you could make the dependence on the scale smaller by, for example, including higher orders in the calculation. This is expected. Another thing that then the thing with B is one thing you could explain to me, but the other one is the running of alpha S. Because you showed an expression. Are you using that expression exactly? Because those logarithms don't seem to be resummed the way you wrote. So you have a logarithm in there. Yes. So is this an exact expression or for the running of alpha S? Because
No, just up to this order. Right? So to this order, this expression is exact. So the logarithms are resummed. So then it's not a problem of the log being too large. No. So then it's okay, low fine. order. Yeah. So then the question is how the inclusion of B makes the scale dependence so much smaller. I don't know exactly how this happens. It's an extra case, which is an overkill, right? So in principle, if you're doing preservative QCD down to low densities, you don't have to include B. So if you go to order alpha S squared, usually you can describe well quark stars. This is the first calculation, so we did up to order alpha S. Running the alpha S and running the mass is just because it's the first ever calculation for cooling with running of alpha S and MS. But if you want to get better results, you have to go to higher order, absolutely, yeah. Or match onto some hadronic equation of state before mu gets too low. Just, I want to add to Diogo's question is that, do you guys ever found similar strong dependence on this? Because before adding B, the result was very unstable, was very scale dependent. And did you see this happen in other papers in the literature? I totally disagree, actually. Okay. I mean, if you look at the mass radius, it is really a big effect, right? If you look between 1 and 4 times. Yeah, it's well known, yeah. But if you look at the cooling, it's a small effect, actually, much smaller than expected. So that was a question. What happens if you include running and then you have the band, which is a measure of the error somehow? Mm-hmm. And it's kind of small, actually. So if I assume that going to higher orders in alpha S, maybe it's even smaller in a way. But if you do a back model, then you don't have a measure of the error. Okay. Sorry for an Can you go to the slide 10, the 10th slide? Yeah. Do you have any reason for not adding the strange quarks to the processes, the Yucca processes? To these equations? Yeah. So following this work by Iwamoto, he shows that it is not relevant when we compare to these 3 processes right here for the strange quark. So that's why we're not including it. Okay, guys, I have to cut you short because we are on time so far. So thank you, Ursula, again. So next speaker will be Rodrigo da Mata, who is going to speak about chiral symmetry in neutron stars, a baryonic approach. So good morning. I'm talking about this topic that is a little, it's on the other side of what our colleagues were talking about before, because I'm now dealing with neutron stars from a baryonic approach. This is the outline of this presentation, basically. The structure, first I will talk about chiral symmetry, then I will explain a little bit how we derived our model, how this parameter that I call here, let's see, yeah, M0, it's related to these thresholds of Eureka processes, but here in hadronic matter. And then I will show some results and move to the conclusions and some improvements and ideas in that regard. So first, just a little recap of chiral symmetry. Chiral symmetry, the Lagrangian of QCD can be written like this. We have this part that is related to the dynamics of quarks, and this part here that I just write down as gluons because we won't be caring about them much more. The masses of the quarks, they come into this matrix structure here. And if you define these projectors, those projectors are projectors in chiral states, we can then write down this Lagrangian in this form here, where we split into the chirality states
our spinors or quarks, and we see if we have this mass, this matrix to be zero, then those two sectors of the theory, they couple, right? So the only coupling between right-handed and left-handed comes from these masses. And then if we, in this case, if masses were zero, for instance, then flavor could be changed in all those sectors. But that's not what happens in nature. So this symmetry here, this flavor symmetry of three-color QCD, it can be written down like this. This part here is broken by instantons. It's something that Tooft showed that happens. I'm not going into details about this part, but this part here is always conserved. It's related to the baryonic conservation number, and this is what we call chiral symmetry, right? So just this SU3 part. In nature, of course, I was saying before, those masses, they are different from zero. So there is explicit breaking of chiral symmetry, and also some knowledge from the hadron spectrum shows us that the only way basically to explain how masses of hadrons and mesons and baryons, at least the lighter mesons and baryons, they behave, you have to take this into account. So a spontaneously broken chiral symmetry, right? So one thing to bring your attention to here is that if chiral symmetry is a perfect symmetry, if it were a perfect symmetry of QCD, then we would have parity doubling, which is basically the fact that both positive and negative parity states would have to have the same mass, right? So it's something that's not observed, at least at low densities and temperatures. So a little bit about our model. So we are going to model this kind of phenomena by using this Lagrangian here. So this Lagrangian basically has a part that is related to baryons, a part that concerns to mesons, and another part that is concerned to leptons. We need leptons because matter in neutron stars will be charge neutral, and leptons are important for charge neutrality. Here, just a kinetic term, and all those terms that will take into account the interactions. So we have baryon scalar mass interactions giving attractive component to the nuclear forces. Same thing for vector masses, but giving the repulsive components, and some explicit breaking term, right? This, so here we are considering the whole baryon octet, which is just parametrized like this. So this psi here is just matrix, just remember. But if you try, as I was talking about before, if you try to introduce some term that looks just like this to this Lagrangian, it will break chiral symmetry explicitly, right? So there is another way of doing this. If we then double this structure, so instead of consider just one psi, we consider one psi plus and one psi minus in this structure here, this double structure, then we can actually find a term that is chiral invariant and is independent of any condensate to give masses to the particles, because here has this structure, basically the transformation, the chiral transformation of both those parity parts here, they cancel out each other. So in that case, Jens Steinheimer, I think it was the first, and colleagues, of course, they were the first to write down this part of the Lagrangian here. And we took this exactly the same, basically. This is the psi with like this doublet structure, and the sigma is basically the scalars, the scalar mesons, and that's how they couple together. It's a complicated structure, but what is important here that you have this term that now makes, after this computation, here we have like we can describe 16 coupling constants
they are related to these parameters that we put in the model. So all these parameters, they are related to the 6 coupling constant. So we have the 6 independent parameters basically in this model, and they give us these masses here. So as we can see, we have now this component, this scarily invariant component, that even in the case that pi, which is a condensate, scalar condensate, and this condensate, there is this strange part, I'm not talking about this here, but even in the limit that those condensates, they go to 0, we still remain with a finite mass that is scarily invariant, right? It doesn't break the chiral symmetry explicitly. So basically, this model, all these parameters, they are constrained by some properties of vacuum, but we are most concerned in trying to describe as best as we can this symmetry, the nuclear matter at least. So this model is basically focused on describing good properties of nuclear matter at saturation. So that's our whole point. So let's just move now to the relation of this new introduced mass with Dirac-Urquhart processes. So as Ursula was saying before, there is this processes, there is the dominant processes. Here is just the same version, but with hadrons instead. So if we are in a neutron star, this process occur, and this is basically the dominant process when it can occur with dominate the cooling of neutron stars. So it's the most important processes when it happens. And when it happens when this this equality holds, and this is the equality between vectors. So it implies that the values of at least the values of the momentum should be constrained like this. So this implies actually in a minimal density of protons in the system. So in the case that the regular case where we do not have this parity doubling, we do not have these partners here appearing, if we calculate this threshold, it always stays in this range here. If we include these negative parity partners of the protons, then the threshold goes down. So we have like this nice impact on Dirac-Urquhart process that can be used to constrain the values of M0. So here, for instance, we know that experimentally observed, we can observe neutron stars and see that basically these stars here with this range of masses, which are on the lowest band of neutron star masses, they always are basically we observe them to be hotter than we would expect if they were cooling by Dirac-Urquhart processes. So then we expect that no neutron stars with masses below 1.5 solar masses, roughly, they would have Dirac-Urquhart processes occurring. And we see here, this is a plot of the values of this M0 and what's the minimal mass for Dirac-Urquhart to occur. And we see that for these masses of roughly above 400, then we start having just Dirac-Urquhart for the most massive stars here. All right. So this is interesting because it's a way of constraining this parameter that's otherwise would be just like given by hand. Here's another dependency. That's one of the reasons why Dirac-Urquhart is also affected by this thing, because basically this M0, it controls where the chiral transition occurs. So even for different effective Dirac masses, we see that with the same invariant chiral masses, this M0, it occurs basically roughly at the same stage. So what controls where our chiral symmetry, in this case is a first order chiral symmetry, this is the scalar condensate, what controls where it happens, it's basically the value of M0. So this is just another result. I don't know if you can see here this band, but this is just marking a first order phase transition, this bluish band. It's very almost invisible. But here we have both like
in this case, we have parity partners decoupled, and here we have parity partners appearing in the system, and we see that once they appear, we have a first order phase transition that is induced by the appearance of this resonance. Another thing that is pretty interesting here is that hyperonization it occurs at larger densities in comparison to the case where we didn't consider parity partners, right? And it goes to lower densities. And why is that so important for neutron stars? It's important because hyperonization is usually coupled, or it's usually it tends to soften the equation of state and make the stars that you can't produce much smaller. So you know that basically we have to reproduce to at least two solar masses when you try to construct all the stable stars in your system. And so it's nice to have a way of avoiding your equation of state to be too softened. Of course, here just a note that at this densities, probably quarks would be important already, and we're not including quarks, but the point is that strangeness just occur at a larger density. Here's the effect for the equation of state. Basically, we have that when we have parity doubling, we see that there is this first order phase transition, but the sound speed stays the same, roughly the same, which is related to the slope of this curve. And here, when we consider hyperons, instead we have the softening of the equation of state. So this is different because from the case of Ursula, because Ursula, or my colleague there, because P is changed with E. So softening means increasing its slope parameter. But nonetheless, there are different, basically it changes the sound speed in different ways, right? So this is the effect. I don't know so if you can see the ellipses here, but there were some ellipses that were basically the measurements of NICER. I'll change this for the next presentation I'll give on this topic. But the most important part here is see how this parity doubling affects the neutron stars, right? So how they affect neutron stars, basically when parity doubling occurs, it softens the equation of state, but it's still inside this, at least the uncertainties of NICER. When we have hyperons, instead, they just appear when parity doubling occurs. It just appears at the cores of the most massive stars, basically at the end. So I'm just moving this a little bit faster. Now we can't, because of the way we model, I can explain better if someone wants to know it better. We can explain, we use this model to calculate surface tension, for instance, which is important for nucleation processes, because we have just one model for both the chiral restored and chiral broken phase. So this is interesting. We did this calculation here. Those are the profiles of the condensates that we found. Basically, they all look pretty similar, besides this one here, which is the whole condensate that has this dip, and I still don't know why it happens, but yeah. And mixed phases, if we calculate mixed phases, you usually find something like this, which mixed phases are highly unfavored in this kind of approach. So no mixed phases found. Just moving to the conclusion pretty quickly, hyperons just appear at the core of neutron stars. We could find realistic radii and slope parameter, which is a very interesting parameter and very important parameter in nuclear physics. M0 affects the Dirac-Urquhart thresholds, which is important. Chiral crossover seems incompatible, but this can change with vacuum contributions, and there are no mixed phases. And that's it, I think. Questions? Thank you, Rodrigo. Just a naive question, because I don't really understand what is this M0 that is affecting. All right. I introduced this M0 back here, but the idea, okay. The idea, if you cannot
put simply, we want to construct a Lagrangian that's chiral invariant because we want it to construct a Lagrangian that's chiral invariant and then break the symmetry on top of it. So we want to break the symmetry explicitly and also spontaneously, right? If we just put from the start a mass into the Lagrangian to break it explicitly our Lagrangian, right? But instead, if we do consider this structure here, then we can find a term that is basically this term that couples these two parities parts here, these two parity matrices, and this is chiral invariant. So we have a way of giving masses to our baryons that are independent of the chiral condensate and still don't break chiral symmetry explicitly. So that's interesting because we will have, instead of going from a phase where baryons, the hadrons, they are massive and then have zero mass, we can go to this phase where they should preserve this M0 mass here, which is. So I also have maybe a naive question. So the original description of chiral symmetry, usually the parity doublets, they are actually not there. It's just, you don't see this parity doubling in the spectrum. So in your model, do you construct it in the way that you have the same spectrum or you have extra particles? No, we have this, basically, there are some candidates. I have some extra slides here, maybe they can help in this matter. Here. We have some candidates for these guys because we have, if you go to PDG, for instance, and you look there, what are the baryons with same quantum numbers as the nucleon, but with different parity, with opposite parity, we have these candidates here. This is the most strong one for other reasons, but the other ones have also this property. So we have the same quantum numbers, but different parity. And we'd say, okay, those are the candidates. They are all resonance at, basically, if you go to the lab and measure them, they are resonance, they decay like pretty fast, but they may be stabilized inside neutron stars. But they are like, there are lots of candidates and we could play with these different candidates and see different things. And can I also ask another follow-up question very quickly? So could this M0 as you're describing right now, you can come from a phase where you have the usual masses from vacuum, and then you go to this M0 only phase, and then you could somehow recover full chiral symmetry in the third phase if you go to higher temp. Can you see a picture like that? No, in this phase where you have still M0, the chiral symmetry is restored. It's a phase where this M0, it must, I admit that it must have some physical interpretation because right now it's just this value that we put there and it stays constant all the way, but it should be traced back to some other condensate, I don't know, gluon condensate, something like that. This is something pretty interesting. What's this? But the phase where M0 is the degenerate mass of all the baryon octet, it's a phase where chiral symmetry is restored. No, for us, it's basically a constant parameter. It's just something that stays there, but it lacks some more proper physical interpretation to know what it should be. Okay, let's think. Okay, quick question, short, make it short. No, thanks. That was very nice. So the first parity partner appears right where the first hyperon would appear, right? Like at 3 times saturation density or something. And so my question is why this doesn't lead to the softening of the equation of state just like the hyperon did? Yeah, okay, here. So basically the point here is that they have identical coupling with the vector part of the theory. So they couple similarly to the vector mesons a different way as, for instance, hyperons, they couple weakly with this vector part. So they introduce less repulsion to the system. So it tends to soften the equation of state. That's why this stays constant, like it stays the same, is low, because
they have similar coupling to the vector sector, the repulsion. Okay, let's thank Rodrigo again. So next speaker is Hamidreza Moshfegh. Sorry if I'm misspelling your name. So who's going to speak about the equation of state for hybrid stars matter? Thank you. The big one, and the pointer is here, the big one. Okay, good morning, everybody. I would like to express my gratitude to the organizers to extend the invitation for me. Okay, I plan to talk more about the equation of a state, but because of limited time and experts of audience, I skip some slides faster. It's well known that the equation of states has a very important role to investigating the different systems like nuclear matter. For example, if we have the density dependent of the equation of a state, we can research on the heavy ion reactions, structure of the nuclei, especially in the neutron drift line, also liquid gas transitions. And if we have the knowledge about the temperature dependence, there are more critical phenomena we can deal with them, and also the formation and mechanism of the supernovas. So there are some approaches to find the equation of states. I'm not going to the phenomenological one. They are usually, they have some input parameters that they fix with the experiments. But the microscopical one, usually they use the Hamiltonians, and then their input is just bare two-body interactions or three-body interactions, and there are no free parameters usually inside them. Among them, I'm going to talk about the a method that I used in the last 20, 30 years, about lowest order constant variational methods. This method has a lot of successful in the field, and now I'm going to just talk about the its application in the neutron stars. The base of the model is based on the cluster expansion of the expectation value of the Hamiltonian. In the cluster expansion, we truncated it to two-body clusters. Also, there are a lot of works that it shows that it's enough to we put truncate to the two-body clusters. And another important thing is the they're choosing the wave function. Our wave functions consists of two parts. The phi is the for example, for the fermion system, it is the normal Slater determinant of the plane wave. And the important one is the F is the correlating functions that we assume they are state dependent, and also they are operators. And we choose them as a Jastrow type as a two-body correlation functions. So the one-body cluster energy is simply the Fermi energy, and if we extended it to the finite temperature, it has a more complicated form. Then after some tedious calculations, we can write the two-body energy in a cluster expansion in this form, where W is the has a two-part. This part is the usual expectation value of the potential, and this part is arises from the many-body feature and strongly correlated system. And for the two-body wave function, in our case, in the nuclear matter and baryonic matter, we can use the neutron, proton, neutron, and neutron lambda, and the different type of the particles that is incorporated in the system.
So after inserting some complete sets in momentum or coordinate space, we can find the two-body energy as a function of the correlation functions, and it should be minimized. However, there are important constraint here is a normalization constraint. And by doing the cluster expansion for the normalization relation at the lowest order, this constraint that we impose on a system. The FP is the Pauli function, and it means that even for the absence of the interactions, all fermions should follow the Pauli exclusion principles, and they correlated in this form. And also we calculated in the finite temperature, so we have the constraint in the lowest order. So to minimize the energy functional, we should incorporate the Lagrange multiplier, and then solving the set of Euler-Lagrange equations. And finally, we find the correlation functions. And with the correlation functions, it means that we know the system, and we can use in the different application. So after finding the correlation functions, we put it back to the two-body energy, and we find the equation of a state. So the input of our system is just interactions. In this method, we can deal with the very different and various kind of the interactions, from the simple central one to very more sophisticated, like organo V18 potential for nucleon, also the three-body interactions. Here, I just show the results for the AB18 plus Urbana type three-body interaction. Also for hypron and hypron nucleon interaction, I employed the Nijmegen type interaction. Here I just show in a glance to see at the saturation point, it can reproduce all the important quantities, and it's agree with all the experiments. And just to see a behavior of the equation of a state, here I show the equation of a states for the various potentials, three-body that include the three-body for the asymmetric nuclear matter. And here is some different scenarios for the hypernucleonic matter. So now I'm going to the application. I like to show this slide because everybody here is expert, but you know that neutron stars are a unique laboratory to test all the four type of fundamental interactions together. So sometimes we say they are the superstars of the physics. The superstar because of the super dense matter, super fast rotator, super accelerator, super strong magnetic field, super precise timer, super incompressible system, and also super rich physics and astronomy. To understand completely the neutron stars, everybody needs to know about the nuclear physics, particle physics, condensed matter, especially for the crust and order. Plasma physics, also general relativity, and you see in the different talks about the QCD, hydrodynamic, and quantum dynamics. Also from the observational point of view, it's important that it is a really multi-messenger astronomy. Not only the usual radio, optical, X-ray, and gamma telescopes, also in last recent year, you know, the gravitational wave detectors has would influence the understanding the neutron star behavior. Okay, it's a famous shape as an onion shape of the neutron stars. So because of the very high densities in the core, it is expected that the different kind of the
particles and excited state of the particles appear in the core of the neutron stars. So we should solve the structure of the neutron stars. So we should solve the interior solution of the Einstein equation by assuming the static neutron stars and as an ideal fluid and spherical symmetry. We should solve the this couple of equations, and the input of these equations as the TOV equations are equation of state. But keep in mind that also the weak interaction are very crucial in the structure of the neutron stars. So all our equation of state should satisfy the beta equilibrium conditions, as well as charge neutrality and number density conservation. Here I show the results for the NPE mu neutron stars. In the left panel, it is just we employed the two-body interaction. And but it is, you know, that after 2010, there are some component constraint on the mass of the neutron stars. All the equation of state should be support the 2 times of the son of mass for the neutron stars. But there are about already there are more uncertainty. So here, if we just use the two-body, you see that the maximum mass is not satisfied the observation data. But if we include the three-body forces, it's exceed the two solar mass. So it means that the three-body energies are very important, and we have to use them in our calculations. Also, for the hyper stars. For hyper stars, that I mean that it has a neutron, proton, electron, muon, and the hadrons. As I mentioned, in the core there are high density, so we expect that there is hadrons. But the other hand, the new species there, it make the equation of state softer. And the softer equation of state means that the lower maximum mass. So it's known as a puzzle. It have to be a have to have the hadrons. And the other hand, it doesn't satisfy the observations. So there are some attempt to solve this puzzle. As Rodrigo says, some people like to avoid the hadrons. But there are the other scenarios. Some like to employ the more stronger and more repulsive interactions to make the equation of a state more steeper, or some new phases. Here I show some new phases that if we consider the core of the neutron star has a quark phase, what happened? I use in the last 10 years some different type of the models for the quark matter, but here just to show the result for the number-Iona Lasinio with the 3 flavors. So it's the Lagrangians for the quark phase, and another important thing that is still open problem, and people research about it, is the quark and hadron phase transition. Here I employed the first order phase transition by Maxwell construction. So here you can see the with considering the quark core, there are some phase transition here. Here is the quark phase, hadron phase, and the mixed phase. And the dashed red curve is just the
LOCV with hadron, and when we have the core quark is more stiffer in the full red line. It's finished. Thank you. Finally, after we use this complete equation of a state, it is seen that the black one is just hadrons, but if we use a different type of models for the quarks, quark phase, we see that all of them, they satisfies the observational data about the mass, also the radius. So in summary, I present an equation of a state from the microscopical point of view. There's no free parameters in this approach. And with this atom, we can attack to the hadron puzzle, and using the first order phase transition, we show that it can solve the problem. For the future, with the same method, I'm working on the dark matter, appearance of the dark matter inside the neutron stars. Also, extending the method for the cross equation of state, and to solve the hadron puzzle, employ the different type of the interactions for the equation of states. Thank you very much. Questions? Please, you showed a construction of a hybrid neutron star, but you use Maxwell construction, right? You mentioned miss phase. How do you determine the miss phase using the Maxwell construction? So generally, the equation of the state of like this. There are some intersection between them. So we should equate the chemical potential, also the pressure. But the important thing is that we have the mixed phase, because it is not only just one intersect point. Sometimes there is two. If there is two, so there is a mixed phase. Between these 2 points, there's a mixed phase, and in this mixed phase, we have both phases, and we should do some calculation about the how to deal with this mixed phase. Is that point that I told that is even an open problem, and people working on it. Meaning the point of intersection. At the point of intersection, for instance, the one you are showing us, you pick 2 points from this, lower and upper point, and then you determine. With this one, we cannot choose the lower and upper. If there is a two intersect, then there is a lower and upper limit. And please, what is the T? The T. Oh, it is just to show that if I work in a finite temperature, this is another condition for the finite temperature. But here I just show the results for the stable neutron stars, cool neutron stars, not in the proto neutron stars or the duration of the explosion. More questions? So just wondering, how much is your critical chemical potential for this quark phase? It depends. Maybe I have some things here. And I was wondering how much does it depend on this parameter? If you change this parameter, do you get very different results or not? We don't change it. We find it with the, because we find the equation of the state of the hadron matter and also the quark matter. So they impose what is the value of the chemical potential. For example, here, you see in the, we plot the pressure
respect to the chemical potential. So they have intersected some specific point. It is imposed by the model. We don't choose. I told we don't have any free parameters in our system. Okay. Okay. Thank you. More questions? So if not, I think we should thank the speaker again and continue the discussions over coffee.
Não, os outros já estavam aí. Você, depois do Rodrigo e o... Tá certo o programa, né? Okay, I think it's time to get started. So the first speaker of the second session will be Breno Agaton Garcia, who's going to speak about production and decays of exotic hadrons and star with hidden strangeness. Bom dia a todos. Apesar de eu ter começado no doutorado há pouco tempo, a gente decidiu apresentar os cálculos preliminares que nós temos. Todos os cálculos teóricos já estão prontos, então a gente precisa começar a parte computacional. Então, bom, eu vou falar sobre a produção e decaimento de hadrons exóticos, em específico de uma N-estrela com estranheza escondida, que foi identificado como N-estrela 2080 no PDG. Então, uma visão geral da minha apresentação, eu vou passar por uma motivação, entrar para falar um pouquinho sobre os loops triangulares, que são um mecanismo que vai aparecer nos cálculos, falar sobre o vértice de PS decaindo em VB. PS é a nossa ressonância N-estrela, que vai ficar claro por que a gente chamou de PS. E entrar nos loops triangulares de fato, PS decaindo em pseudoscalar baryon e pseudoscalar ressonância. Falar um pouco das amplitudes típicas que aparecem, né, nos cálculos, as integrais e como os métodos que nós usamos para resolvê-las e as larguras de decaimento. Então, a motivação primária para esse trabalho foi baseada num trabalho de 2011, onde foi encontrada essa ressonância N-estrela, com isospin meio, spin 3 meios de paridade negativa, massa de 2071 MeV e largura física de 140 MeV. Esse estado, então, ele foi obtido resolvendo a equação de Bethe-Salpeter, com o kernel sendo dado pela dinâmica de vetor baryon. Então, nós temos uma troca em canal T, um termo de contato, troca em canal U e troca em canal S. Então, aqui a gente pode ver claramente que apenas uma das contribuições não é suficiente para ver a ressonância. Nós precisamos da soma de todas as contribuições para a gente ver, de fato, o pico da ressonância. Então, como eu disse, esse estado ele foi identificado no PDG, naquela época, como a ressonância N-estrela 2080. Hoje em dia, eles juntaram vários estados N-estrela como sendo um estado N-estrela 2120. Mas, enfim, como eu disse, foi gerado pela dinâmica de vetor baryon. E o que é interessante sobre esse estado N-estrela é que ele pode ser identificado como um parceiro mais leve com estranheza escondida dos PCs que foram descobertos recentemente pela colaboração LHCb. PCs porque tem charme escondido, por isso que nós chamamos de PS, já que tem estranheza escondida. Uma vez que os estados PC foram observados na massa invariante de J-psi-próton, o conteúdo mínimo deles de quark precisa ser 5. E vários estudos modelaram os estados PC como estados moleculares. Em especial, o estudo de Chiral, Neves e Osset, eles modelam como estados moleculares, e um deles se acopla fortemente a D estrela sigma C, com spin 3 meios paridade negativa, massa de aproximadamente 1520 MeV, largura de 28 MeV, decaindo, obviamente, em J-psi-próton. Com conteúdo de quark, então, no estado D estrela, anti-D estrela sigma C, de C barra Q1, C, Q2, Q3, onde Q1, Q2, Q3 vai depender da carga do hadron, decaindo então em J-psi-próton, ou seja, CC barra Q1, Q2, Q3. Se nós substituímos o quark C barra por S, é esperado então a produção de pentaquarks do tipo S barra Q1, S, Q2, Q3, decaindo em estados S, S barra Q1, Q2, Q3. E esse conteúdo de quark é justamente o que nós encontramos nos canais K estrela sigma e Φn da nossa ressonância N estrela 2080. Então, nós podemos entender que existe uma analogia entre o estado PC no canal anti-D estrela sigma C decaindo em J-psi-próton, né, com charme escondido, onde agora nós temos PS com estranheza escondida no canal anti-K estrela sigma C decaindo em Φ e N. Para estudar essas propriedades da nossa N estrela 2080, nós vamos calcular as larguras de decaimento em canais constituídos por
meson pseudoescalar, pseudoescalar, né, meson pseudoescalar, decaindo em baryons do octeto, e mesons pseudoescalares decaindo em ressonâncias. Então, o nosso vértice de PS decaindo em canais meson vetorial bárion, né, uma vez que ele é gerado pela dinâmica de meson vetorial bárion, é esperado que ele decaia também em meson vetorial e bárion. Se nós vemos os thresholds desses canais, nós vemos que, por exemplo, para Rhoene, nós teríamos 1709, para anti-K-estrela sigma C, nós teríamos 2085. Então, a priori, estaria fechado para decaimento. Então, o que nós fazemos é considerar a largura de K-estrela, ou seja, a gente considera aqui, faz uma convolução para, de fato, ele estar aberto para o decaimento. Mas o problema é que nós temos pouquíssimo espaço de fase, né, para o decaimento. Então, uma alternativa é, por exemplo, considerar canais pseudoescalar bárion, que é justamente os canais típicos para observar ressonâncias N-estrela. Então, nós vemos que temos espaço de fase bastante maior, como nos canais πN ou eta-N, por exemplo, com limiares bem mais baixos. Então, devido à natureza molecular desse nosso estado, os decaimentos de PS, eles se dão por loops triangulares. Então, esses são os dois loops típicos que vão aparecer nos nossos cálculos. Então, PS decai para um meson vetorial e um bárion, trocando um meson pseudoescalar ou um vetor, decaindo em meson pseudoescalar bárion ou meson pseudoescalar ressonância. Essas ressonâncias são ressonâncias as ressonâncias que nós consideramos, então, são lambda 1405, N estrela 1535 e N estrela 1605. Como eu disse, canais PB, eles têm um espaço de fase realmente maior, só que o problema é que nós não vamos encontrar só a N estrela que a gente quer. A gente vai ver um monte de ressonância N estrela nessa região de 1900 e 2100 MeV. Pensando nisso, e tendo em vista o caráter também molecular das nossas ressonâncias que são consideradas, a gente percebe que os canais pseudoescalar ressonâncias têm, de fato, limiares parecidos com os canais pseudoescalar bárion e podem ter relevância tão grande quanto os canais VB e PB. E de fato, eles podem ser, se tiverem relevância, se tiverem uma largura de decaimento comparada, podem ser uma opção muito melhor para detectar experimentalmente no nosso estado PS. Esse tipo de modo de decaimento é possível só por conta do caráter molecular das nossas ressonâncias também. Então, as ressonâncias que nós consideramos, elas acoplam fortemente a canais pseudoescalar bárion e vetor bárion. Outra coisa que corrobora para esse tipo de estado, de estado final, é, por exemplo, estudos que foram feitos na fotoprodução de lambda 1405 e N estrela 1535. Né? E considerando, por exemplo, canais pseudoescalar ressonância. Nós não consideramos nesse trabalho esse tipo de diagrama, mas seria possível, por exemplo, na seção de choque, observar a nossa ressonância PS, esse nosso estado. Agora, falando um pouco das amplitudes, considerando, por exemplo, PS decaindo num pseudoescalar bárion, a gente teria os vértices, onde as lagrangianas saem de simetria Chiral. Então, esses sinais de maior e menor representam os traços, uma vez que nós estamos trabalhando com matrizes do S3. Então, nós temos os vértices vetor pseudoescalar, pseudoescalar, pseudoescalar bárion, bárion, e aqui nós temos a nossa amplitude de PS decaindo em vetor bárion, onde aqui nós temos uma complicaçãozinha extra, já que PS é uma partícula de spin 3/2, a gente precisa generalizar o conceito de spinor de Dirac, porque nós chamamos de spinor de Harita-Schwinger. E agora o que a gente fez é basicamente expandir as nossas regras de Feynman para escrever nossa amplitude, onde esses nossos coeficientes C são essencialmente coeficientes de Clebsch-Gordon. E essas amplitudes nos levam a integrais tensoriais, que tem mais ou menos essa carinha aqui. O que nós vemos é que essas integrais, essencialmente, elas são funções do nosso momento P maiúsculo e do nosso momento K, uma vez que o nosso momento Q está sendo integrado.
Usando a convariância de Lorentz, então, nós podemos escrever essas nossas integrais em termos de coeficientes que nós precisamos determinar, que vão depender apenas agora de integrais escalares. Então, por exemplo, aquela nossa integral I, nimi, eu posso escrever em termos de uma integral que eu chamei de um I diferente aqui. E agora essa integral eu expando usando a nossa covariância de Lorentz em termos dos nossos momentos, Pzão e K, e também da métrica aqui no caso, porque nós temos dois índices de Lorentz. Também é importante perceber que esse nosso coeficiente A4, ele vai multiplicar esses dois objetos de Lorentz, uma vez que a nossa integral ela é simétrica na troca de Nimi. O que nós fazemos agora é essencialmente multiplicar cada uma dessas estruturas de Lorentz por toda essa nossa equação, de maneira que nós tenhamos 4 equações e 4 incógnitas para determinar. Resolvendo, então, para as nossas coeficientes A1, A2, A3, A4. Por exemplo, para A1, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue escrever A1 em termos do nosso momento P maiúsculo e K, e das nossas integrais escalares agora que eu chamei de G1, GI, PKI, PPI e KKI. Estão escritas aqui embaixo. Uma vez que nós temos essas integrais escalares, a gente pode resolver a parte em dq, né, nossa integral em dq analiticamente usando o teorema de Cauchy. Então, nós escrevemos IN dessa forma, onde N é a potência do nosso momento Q0, levando a uma forma fechada para essas integrais. Então, essencialmente, nós conseguimos escrever essa integral em dq0 como um numerador que vai com a potência do nosso momento e um denominador que é comum a todos esses numeradores. Como exemplo, eu escrevo, por exemplo, N3 aqui, para vocês terem uma ideia da cara, e aqui no denominador. E aqui o que sobra é a nossa integral em D3Q, usando coordenadas esféricas, sabendo que a nossa expressão não depende de φ, a gente pode resolver essa integral analiticamente, onde a nossa integral no momento vai ser regularizada com cutoff, ou usando fatores de forma, no módulo no momento. Então, as larguras de decaimento elas são determinadas por essa forma, onde depende das massas, do momento no centro de massa, do spin da partícula que vai decair, e da amplitude que eu estava mostrando para vocês como que mais ou menos calcula ela, ou seja, a soma da polarização da amplitude ao quadrado. E uma vez que essas larguras de decaimento elas são determinadas, a gente pode entender se nos canais pseudoescalar ressonância eles têm como, né, uma largura de decaimento comparável com pseudoescalar bárion, por exemplo. E, de fato, se tiverem, pode ser uma alternativa bastante interessante para os experimentais para verificar nesse tipo de massa invariante. É isso. Muito obrigado pela atenção. Perguntas? Então, na verdade, você está, só para entender, você está prevendo a largura desse processo, mas não o seu N estrela. Não, N estrela ele já tem um. Sim. Isso. Isso. Essencialmente, o que a gente quer é dar um jeito para os experimentais medirem de forma um pouco mais fácil. Porque, assim, a gente sabe que seria possível medir esse estado numa massa invariante PN, por exemplo. Só que o problema é que tem muita N estrela ali. Então, fica difícil para você precisa de um número muito grande de eventos. Então, uma alternativa seria, por exemplo, considerar esse tipo de decaimento em loop triangular, onde nós vamos ter um estado final com um pseudoescalar e uma ressonância. Ah, tudo bem. Tá, tudo bem. Eu não quis colocar para um estado específico, mas, por exemplo, aqui a gente teria PS decaindo num pseudoescalar bárion ou pseudoescalar ressonância. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui o que entraria seria massa da ressonância, massa do pseudoescalar, aqui o spin do nosso PS, aqui o momento no centro de massa da nosso pseudoescalar.
Tudo bem? Só coloquei uma fórmula geral aqui para entender. Por exemplo, a amplitude aqui seria PS decaindo no nosso estado final. Tanto pseudoescalar baryon, pseudoescalar ressonância. Sim, PS é N estrela. A gente só chama de PS porque foi motivado por PC, que é o estado que é o LHCb. Sim, sim. Né, na verdade, é o decaimento. Isso. Tá? A gente só está tentando determinar as larguras de decaimento para esses canais que são diferentes dos canais que foram determinados, que é vetor baryon. A gente sabe da dificuldade que é para um experimental medir canais finais mesonvetorial e baryon. Então, usando também essa natureza molecular das ressonâncias, que a gente sabe que se acoplam fortemente a canais pseudoescalar baryon e vetor baryon, dá para a gente fazer esse tipo de conta. More questions? Você tem todos os números que você precisa para botar nessa fórmula, né? Sim. Então você parou na frente do gol. Não, na verdade, eu não sei se ficou muito claro a dificuldade de implementar numericamente isso. Mas assim, por exemplo, o que eu mostrei aqui é para um caso específico, para coeficientes específicos, mas a gente tem muita coisa para implementar numericamente. E o que a gente tem que fazer agora, essencialmente, é resolver equações integrais. Tá? Então, assim, a gente tem todos os cálculos prontos teóricos. Só que a parte de implementação numérica não é tão imediata assim quanto parece. Porque a gente tem muitos canais acoplados, né? Então, são, sei lá, 20, 30 diagramas para considerar. Então... Uhum. Sim, claro. Você já comparou com Sim. A resposta curta é não. 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 Na verdade, o que a gente quer fazer é, essencialmente, chegar nessas larguras e aí sim a gente olha, putz, é comparável, tá, legal. Então a gente pode olhar para os outros horizontes, assim. Que a gente sabe, por exemplo, essencialmente, que PS não necessariamente precisa ser um pentaquark, como o PC. PC necessariamente precisa ter 5 quarks, PS pode ter 3. Apesar de, até hoje, pelo menos nos papers recentes, eu nunca encontrei ninguém com modelo de quark conseguindo chegar numa massa maior do que 2GeV, assim, a priori poderiam descrever. Tá? Então, o caráter exótico de PS, ele está mais nessa coisa de nós descrevermos como uma molécula, por conta dessa dinâmica que gera ele. Exatamente. Okay, guys, time to move on. Let's thank the speaker again. The next speaker is going to be Rodrigo Magalhães, who's going to talk about exotic states. It's also unreadable here. Yeah. Interaction of exotic states in a hadronic medium, the ZC case. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Tá? Meu nome é Rodrigo Magalhães, eu sou estudante no início do doutorado agora na Universidade Federal da Bahia, e eu vou apresentar um trabalho que eu posso dizer que é uma extensão do que foi minha dissertação de mestrado. Né? Na minha dissertação de mestrado, nós estudamos as interações dos estados exóticos, né, em um meio hadrônico, em colisões de íons pesados. Entretanto, eu me restringi a fazer o cálculo das seções de choques e médias térmicas. E esse trabalho foi apresentado na última retinha, que, neste caso, para não gerar um déjà vu hoje, eu vou fazer apenas um resumo para quem não estava presente na última retinha do que foi apresentado no trabalho passado, e vou apresentar essa extensão, que é basicamente o cálculo da evolução temporal e a determinação da multiplicidade dos EC nesse meio, né? Então, o objetivo geral é investigar as interações, né, de estados exóticos carregados, nesse caso EC3900, né, em um meio hadrônico que é composto basicamente por mesos leves. Nesse caso, vocês verão que iremos considerar as interações com o meso π.
né? O trabalho está estruturado como motivações, formalismos, resultados e discussões e, por fim, as nossas conclusões. A primeira pergunta que podemos partir é o seguinte: existem hadrons, além dos hadrons convencionais propostos por Gell-Mann e Zwing, né, lá em 64? A questão é que o modelo deles, né, fazem uma previsão ali de que nada restringe que possa existir, por exemplo, tetraquarks ou pentaquarks. Entretanto, somente no início dos anos 2000 que a gente vai ter a confirmação, por exemplo, da detecção do famoso X3872, que vai ser inequivocamente, né, considerada um estado exótico, né? Um hadron é um estado não convencional. De acordo, quer dizer, dado com o estado convencional, né, os mesos e bares formados por um quark antiquark e o meso formado por um quark antiquark e um bário formado por 3 quarks. E não há um consenso na comunidade quanto à natureza desses estados, que após a descoberta, a observação, né, do X3872, uma série de outros hadrons exóticos serão observados e então, até então a gente não conhece, não pode definir qual é a natureza desses objetos. Mas algumas interpretações, principalmente para os nossos casos de interesse, foram colocadas pela literatura. Quais são essas interpretações, né? Podemos interpretar, por exemplo, alguns estados como um glue ball, que seria basicamente um estado composto apenas por gluons, ou um estado híbrido onde teríamos ali quarks pesados e gluons constituindo esse estado. Também poderia ser considerado uma molécula hadrônica, né? Um estado ligado de 2 pares, né, quark e antiquark. E um modelo de hadroquarcônio, onde teríamos um núcleo ali composto por hadrons pesados e uma espécie de nuvem, né, ali composto por hadrons leves, por quarks leves. E um modelo de tetraquark compacto, onde teríamos um estado composto ali na sua camada de valência por um par de quark antes de quark, certo? Que, na verdade, é a nossa hipótese. Porque, inclusive, observe, né, diagramaticamente, o tamanho, né, da representação aqui, do desenho, ela não é à toa em comparação, por exemplo, com a molécula hadrônica. Em tese, existe um menor tamanho do raio, da dimensão, né, desse estado, quando a gente considera um tetraquark compacto. E vocês verão que a gente utilizou o fator de forma justamente sob a hipótese, né, que foi desenvolvido pelo trabalho do professor Navarra, né, dele ser um tetraquark compacto, onde uma das justificativas era a sua dimensão, né, o raio desse objeto. Certo? Então, e quem é o ZC3900, que foi o nosso estado exótico, não convencional, que foi nosso objeto de estudo, né? Ele foi um estado, uma ressonância detectada pela colaboração Bez e Belli, né? Ali no massa invariante do pion mais menos, né? JPC, do pion JPC, que está aqui, ó, o pico da ressonância ali, em torno de 3.800, 3.900 MeV, já próximo de 3.890, e 90 e alguma coisa, né? A precisão da massa, 3.887,1, certo? E esse pico aí se encontra na região, né, do charmônio, né? Então, ele é o primeiro estado carregado, o que já indica uma composição tetraquark, esse estado. Depois ele foi confirmado tanto no seu estado carregado quanto neutro, tanto pelo detector Cleo quanto pelas colaborações Bell e Compass. Seu número quântico foi determinado, né? Ou seja, ele é um vetor axial, né? E suas larguras de decaimento e média de massa estão aqui também, bem determinadas, né? E a largura de decaimento dele, pelo tamanho dela, fica claro que depois a gente vai ver que ela está dentro do... vai acontecer durante a fase de gás de hadrons. Tá? E, dado todas as características, podemos dizer, olha, ele é o primeiro tetraquark carregado, confirmado que a gente tem, pode ter um conteúdo minimamente tetraquark. Agora, de qual tipo? Esse é nosso objetivo de investigação. Algumas interpretações que temos na literatura, aquelas que são mais comuns, sobre os EC3900. Quais são elas, né? De um efeito cinemático, ou cusp, ou uma singularidade triangular. Ela também é analisada como uma molécula hadrônica, do tipo de estado ligado de um DD barra star mais o seu complexo conjugado, ou de um estado compacto tetraquark, né? No caso de um par de quark antes de quark também. Certo? E por que queremos investigar colisões de íons pesados? No início dessas colisões, nós temos uma grande produção de quarks pesados, o que indica que, após a coalescência desses estados, né, porque esse gás ele vai expandir e esfriar,
vai passar por uma fase mista, certo? Que é uma fase de transição, onde vai haver uma coalescência desses quarks pesados, que irão formar principalmente baryons e mesons, mas também estados multiquarks. E espera-se, né, que no final dessas colisões, ou seja, no freeze-out cinético, quando a gente consegue fazer a detecção, teremos lá um aumento dessa multiplicidade desses estados, né, desses estados multiquarks. Essa é a hipótese básica. Um trabalho de 2022 confirmou que em uma colisão chumbo-chumbo, por exemplo, com raiz de S a 5,02 TeV, né, na colaboração CMS, a razão do X3872 pelo Psi2S encontraram resultados 10 vezes maiores do que, por exemplo, em colisões próton-próton, que indica que essa hipótese provavelmente faz sentido, né? Dando uma indicação para o que a gente faz. Além disso, tem um trabalho interessante, né, do professor Abreu e Estrada, onde eles fazem uma interpretação do ZC como uma triangularidade triangular, uma singularidade triangular, e eles fazem uma afirmação que é bem interessante, que diz o seguinte, ó, nas colisões de íons pesados, vai funcionar como uma borracha para os efeitos cinemáticos. Já que os efeitos cinemáticos é uma dessas interpretações possíveis, e ele vai funcionar como essa borracha, então, qual é o caso? Se detectamos esses multiquarks, essa ressonância no estado final, isso é um bom indicativo que ele é um hadron real. Caso contrário, a gente tem um grande indicativo que, na verdade, ele seria um efeito cinemático. Então, essa é uma das hipóteses que coloca e mostra por que também estudar esse cenário, né? Acaba sendo muito interessante. Isso vai acontecer porque ali na temperatura crítica, e você já tem ali uma supressão, digamos assim, desses efeitos. Imagine na QGP que você tem temperaturas muito maiores, né? Certo? Então, quais são os objetivos específicos desse trabalho? É avaliar, né, as interações do ZC em colisões de íons pesados, principalmente com os mesons π. Por quê? Porque nos trabalhos anteriores, né, realizados pelo grupo, entre outros que você pode encontrar na literatura, temos um indicativo de que essas colisões, essas interações, elas são as mais relevantes, né, em comparação com as outras. Por isso essa escolha, né, da interação com o meson π. Queremos estimar a evolução temporal, né, do ZC 3900 durante as colisões de íons pesados. Também aplicar um modelo de coalescência, né, para calcular essa multiplicidade inicial, né, as condições iniciais do ZC, ali na temperatura de hadronização. E queremos determinar a dependência desses estados com outros observáveis, por exemplo, centralidade, energia do centro de massa e a multiplicidade dos rádios carregados ali na média rapidez. Certo? Aqui estão os diagramas que utilizamos, né? Temos ali um diagrama do tipo T, outro do tipo U. Nesses dois primeiros espalhamentos, né, nós temos aqui vértices não anômalos. Aqui a gente vai ter um objeto que vai ser um vértice anômalo. E aplicando lagrangianas efetivas, que por brevidade, como eu falei, já foi apresentado na retinha anterior. Por brevidade eu não expus aqui. Determinamos as amplitudes e empregamos isso para determinar, a partir de cálculo numérico, né, seções de choque, e, consequentemente, para poder estimar, ó, a gente sabe que o gás de hadron ele não está no vácuo, né? Nós empregamos também para determinar as médias térmicas. E esse foi, assim, o trabalho inicial. E, a partir daí, utilizamos esses resultados para poder fazer uma estimativa da multiplicidade do ZC no seu estado final. Aqui foram os resultados que apresentamos no ano passado, onde temos como principal, o resultado principal, né, do nosso trabalho foi que as seções de choque de supressão, elas são maiores que as de produção, certo? Então, e aí, dado isso, queríamos estimar o quê? A evolução temporal. Para isso, aplicamos isso na reticuation, onde temos ali uma equação, né, que vai nos dar a razão dn de eta, que vai nos dar os termos de perdas e ganhos. Incluímos aqui, por exemplo, o decaimento do ZC no J-psi-pion. Na literatura você tem ele indo tanto no J-psi-pion como no dd barra. Entretanto, o dd barra, essa largura é pequena, e nós consideramos essa como mais dominante, e, de qualquer maneira, nas nossas seções de choque, o processo dd barra já está incluído. Certo? A densidade numérica dos constituintes é dado por uma equação de Boltzmann, né? No modelo de Boltzmann, e temos ali a abundância, que é determinada pelo produto entre a densidade de partículas e o volume em função do tempo próprio, que seria o tempo de expansão.
né? Aplicamos o modelo hidrodinâmico no cenário de invariante de Bjork, né, como está ali exposto. Aplicamos o modelo de coalescência para poder inferir, né, a multiplicidade inicial, que, dado numericamente, está aqui. Os demais valores que utilizamos está sumarizado aqui nessa tabela, e usamos a relação d e deta ali, na média rapidez, né, para o módulo de pseudo-rapidez menor do que meio, para estimar, por exemplo, a centralidade, a dependência com a energia do centro de massa e também a evolução, a dependência com o tamanho do sistema. E aqui estão nossos resultados, né? Quais foram eles? No caso aqui, né, da multiplicidade do ZC em função do tempo, né? Você vai ver que quando a gente tem ali no início da expansão do gás de hadrons, a gente tem ali um domínio dos termos de ganho, né? E, posteriormente, os termos de perda eles serão dominantes. E aí você tem uma diminuição aqui da curva. Só que, observe, ele é 4 vezes maior do que a multiplicidade inicial, indicando que há um aumento dessa multiplicidade, né, lá no freeze-out cinético, certo? Um outro resultado importante que a gente conseguiu foi estimar o ZC em função do tamanho do sistema, né, da relação d e eta, e mostra que também há um aumento dessa multiplicidade, como está aqui exposto. Além disso, vemos que, em relação à centralidade, temos uma maior concentração, né, da multiplicidade do ZC nas regiões mais centrais, e ela diminui, né, conforme a gente vai para regiões mais periféricas. E, por fim, né, temos a multiplicidade em função da energia do centro de massa, que ela também nos mostra que ele aumenta com a energia. Então, chegamos às conclusões do nosso trabalho, que é, o ZC 3900, ele possui, né, interações que são relevantes no meio para analisar, né, os estados exóticos em meios hadrônicos. Temos o fato de que os processos de absorção eles são muito maiores, né, nesses casos, muito mais importantes do que os processos de produção, os processos de supressão, perdão, são mais relevantes que os processos de produção, e a combinação, né, dos efeitos das interações hadrônicas, da expansão hidrodinâmica, do decaimento, da regeneração, nos mostra que há um aumento dessa multiplicidade ao final das colisões. Muito obrigado a todos e todas. Gostaria de agradecer a CAPES, ao NCT e ao CBPF. Questions? Assim, a centralidade foi feita por meio de dados empíricos. Tá? Então, quanto ao critério de corte, como foi o trabalho de computação, não foi assim, a parte da qual eu me incumbi. Mas o trabalho usou dados empíricos, e a partir desses dados empíricos, e a partir da relação DNDE, né, foi feita uma estimativa desses termos. Olha, é a primeira vez que eu vejo o trabalho, então posso estar falando uma besteira enorme, mas você comentou de colisões de íons pesados, né? Então pode ter uma fase hidrodinâmica ali, uma mixed phase que você falou, mas quando você mostrou a evolução temporal, esse cara já estava num tempo mais longo, que é depois da hidrodinâmica, né? Usualmente ali. Esse gráfico aí. Você começa, sei lá, 11 Fermi, alguma coisa assim, 10 que seja. Esse cara surge da hipersuperfície de freeze-out. Porque assim, o Como é que ele intervalo que está sendo aparece? considerado é o intervalo da fase de gás de hadrons, que acontece ali, pós a temperatura crítica, né, onde você vai ter lá no início da fase hadrônica, né, que acontece no final da fase mista, até o freeze-out cinético. Então, é um intervalo ali que é da ordem de aproximadamente de 10 fantômetros por segundo. Minha pergunta está sendo o seguinte: esse cara surge de um sampling da sua hipersuperfície de freeze-out? Como é que você tem um fluido? Você tem que quebrar esse fluido em partículas para ter esse cara. Como que ele é produzido? Porque ele é um estado exótico, é um cara mais pesado, em geral ali numa fase, né, para o final da tua evolução, você tem coisas mais leves, e, em geral coisas mais pesadas vão decair também. Como é que esse cara consegue sobreviver? Da onde ele aparece? E assim, é razoável esse cara sobreviver todo esse tempo? Olha, em geral,
você tem alguns modelos hidrodinâmicos para poder atacar essa expansão, né? Por exemplo, você tem um modelo estatístico, você tem um modelo de Bjork. Aqui a gente usou o modelo de Bjork para fazer tratamento no cenário invariante, né, dessa expansão do gás hadrônico. E, para determinar, você tem um modelo de coeficiência, né, que a gente utilizou para fazer a expansão desse gás. E aí, eu acredito que um modelo de coalescência, ele inclui, né, certas coisas, certas propriedades intrínsecas do sistema, eu acredito que é por conta disso. Eu só queria completar isso, porque o Rodrigo não é culpado dessa parte. Mas a ideia é assim, você no tempo inicial, um fermi, alguma coisa assim, você começa a expansão do plasma. E aí aquele tempo ali, 7, 8, é o tempo em que teve a conversão do plasma em gás de hadrons, tem uma fase de coexistência de fase, e aí termina e começa daí para frente a fase puramente hadrônica. As partículas são formadas nesse modelo de coalescência na hora da transição. Então, os quarks estão soltos lá, aí eles se agrupam. E aí que essa parte é muito importante, porque ela separa o que vai ser molécula do que vai ser tetraquark, né? E você tem informação sobre a função de onda do estado final, você tem a distribuição espacial inicial, então tem um overlap que você tem que calcular que dá a multiplicidade ou tetraquarks são moléculas, aqui só tetraquark. E depois ele continua no expansão hidrodinâmica. Só que a gente não resolve as equações da hidrodinâmica. A gente fez o exercício é o seguinte: você pega algum amigo que você tem que resolve a hidrodinâmica direitinho e parametriza a solução dele. Não é uma parametrização para tudo, mas aqui resolve. Então você vai descobrir como é que o volume varia com o tempo próprio e tal. E é isso que é importante, a temperatura, como ela varia com o tempo próprio. E aí esse estado vive no modo hidrodinâmico, mais os 10 fermes, e aí a gente tinha sessões de choque que ele já está calculado antes, de destruição e de regeneração do estado, e você vai acompanhando isso até o fim, né? E o preconceito original de todo mundo que falava isso era assim: vai destruir, vai acabar tudo e tal. E a gente viu caso a caso que isso depende da dinâmica, de que meson é, que interação que é. E nesse caso ele sobrevive até aumenta a multiplicidade. Então, a gente fez isso tudo para tetraquark, porque uma parte do ingrediente, desculpa aí, tá falando, né? Mas é que uma parte do ingrediente que a gente usa, com Lagrangiano efetivo, você tem que usar fator de forma. E os fatores de forma que a gente calcula são de regra de soma da QCD, que só fala de tetraquarks. Então a gente precisaria do análogo disso tudo para a molécula, para fazer uma comparação. Mas nesse caso não dá para fazer uma comparação justa, a gente sabe dizer alguma coisa sobre tetraquarks só, né? Eu tenho uma pergunta bem ingênua, curta aqui. Esquece heavy ions. Esses caras podem ser observados na rede, não? Esses estados exóticos? Todos eles? Então você identifica, né, toda a natureza, números quânticos, tudo isso, né? Então isso está contido na descrição da teoria, em primeiros princípios. Tem uma discussão. Ok. Tá bom. Ok. Resultados para fazer comparação e os trabalhos teóricos na praça. Você vai ter que perguntar depois que a gente tem que seguir adiante, desculpa. Okay, we have to move on, so let's thank the speaker again. The next speaker is Pedro Brandão. Okay. He's going to speak about tensor and vector exchange contributions to a bunch of KK bar to KK bar, DD bar to DD bar, P plus P minus to P plus P minus. Olá, pessoal. Bom dia a todos.
Eu sou Pedro Brandão, estudante de doutorado da UFBA. E hoje eu vou falar para vocês sobre a contribuição da troca vetorial e tensorial nessas reações aqui, né, envolvendo pseudoescalares. Foi um trabalho desenvolvido em colaboração com a Jin Song, que é da Universidade de Beihang, na China, meu orientador, o professor Luciano Abreu, e o professor Eulor Rioset, da Universidade de Valência. Esse trabalho está disponível no archive pelo link, e semana passada foi aceito para publicação na PJA, certo? Minha apresentação ela vai ser estruturada dessa forma, onde eu primeiro vou trazer as motivações e o objetivo, segundo a gente fala um pouco sobre o formalismo, depois a gente discute, né, os resultados e, por fim, as conclusões. Então, no primeiro momento, nós vamos olhar para uma reação já muito conhecida, bem estudada, que é a interação entre dois pseudoescalares, tendo um meson vetorial como um estado intermediário, né? Então, a primeira escolha que a gente faz aqui é justamente olhar para o setor leve e pesado, né, onde esses pseudoescalares eles vão ser representados pelo K, pelo meson K, pelo pion, e a gente inclui também aqui, por isso, leve e pesado, o meson D, e o nosso meson vetorial, que vai fazer justamente a função desse estado intermediário, vai ser o meson ρ. Também nós sabemos que a ressonância tensorial F2.1270, ela aparece, né, ela é gerada a partir da interação de mesons vetoriais, tendo o canal ρ com isospin igual a 0 e momento angular total igual a 2, como sendo o canal de maior contribuição. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é o quê? É analisar a interação entre esses pseudoescalares aqui, que tipicamente é estudada via troca de um meson ρ, e a gente vai valer dessa forma de gerar o F2.1270, de modo a simular efetivamente, né, o F2.1270 como sendo o estado intermediário da interação entre esses pseudoescalares e ver qual é a contribuição que o meson tensorial F2 vai ter comparado ao meson vetorial ρ. Então, né, que é justamente essa pergunta que eu fiz ali embaixo. Antes da gente começar a apresentar o formalismo, é interessante fazer uma discussão sobre a natureza desse meson tensorial F2.1270, porque ainda existe uma discussão na literatura, né, se ele seria um estado ligado, QQ barra, ou se ele aparece como um efeito dinâmico, justamente da interação de mesons vetoriais, tendo o canal ρ como principal contribuição. Nesse sentido, a gente coloca, né, em perspectiva esse trabalho aqui do Ecker, onde ele também analisa a contribuição tensorial na interação entre pseudoescalares, trazendo a perspectiva do F2 como sendo um estado ligado QQ barra, né? Lá ele coloca ele utiliza o formalismo da simetria Chiral SU3, e os valores que ele encontra são esses valores aqui, né? Para a razão são esses valores aqui para a razão da contribuição tensorial e da contribuição vetorial, ele encontra esses valores aqui. E uma das questões que aparece lá é que não se pode fazer justamente a extrapolação para o caso do DD barra, do espalhamento do meson D, justamente porque ele está dentro do formalismo do SU3. Né? Então, a nossa ideia aqui, na realidade, agora, é assumir a geração dinâmica do F2, 1270, e fazer o comparativo com o formalismo utilizado pelo Ecker, onde ele traz a natureza do estado F2 como sendo um estado ligado QQ barra. Então, é basicamente essa a ideia. A gente, então, vai comparar a contribuição do estado tensorial gerado dinamicamente no espalhamento dos mesmos pseudoescalares K barra, DD barra e pion, com a contribuição do meson vetorial ρ e comparar esses resultados com da geração dinâmica com aqueles obtidos da simetria Chiral. Então, estamos interessados nessa razão,
os nossos processos de interesse são esses, que são representados por esses diagramas aqui, né? Um comentário importante é que por conta da presença, né, por conta da geração dinâmica do F2, a gente consegue fatorar esses dois loops, né? A gente precisa introduzir dois loops, e a gente consegue fatorar esses loops de modo que a gente calcula, por exemplo, só o loop superior, e o resultado para o loop inferior vai ser igual. E cada diagrama desse aqui vai ser justamente o produto do loop superior com o loop inferior, o que facilita muito, né, na hora de fazer os cálculos. Aqui são o diagrama para todos os processos, né, todas as partículas envolvidas aí. Então, vamos focar só na parte superior do diagrama. E eu coloquei ali o P para poder generalizar o rótulo para todos os pseudoescalares de interesse aqui. E o formalismo, a gente vai calcular agora, né, a contribuição tensorial utilizando o acoplamento PPV, dado pelo formalismo de gauge escondido, né, onde a gente tem esse lagrangiano aqui para poder calcular cada um desses vértices, certo? Onde a gente lança a mão das matrizes do SU4 em termos dos mesons efetivos, né? Onde P é a matriz para os pseudoescalares e V para os mesons vetoriais. A gente encontra uma forma geral para essas amplitudes dessa forma aqui, onde esse alfa vai ser o vetor de polarização do meson vetorial envolvido no processo. A gente faz a soma das polarizações, né? E, finalmente, a gente encontra para aquele loop superior uma expressão nessa forma aqui, onde esse fator C aqui, ele vai ser 3 meios para o espalhamento dos kk barra e dos mesons D barra, e 3/8 para o espalhamento do pion, né? MP ali vai ser a massa dos pseudoescalares, e esse fator aqui, ele aparece diferente para cada uma para o kk barra e para o D barra ele é igual, e para o pion, né, vai ser diferente justamente por conta que quando a gente olha para o multipleto, né, para o isospin, vai na matriz dos pseudoescalares e do vetor, vai justamente aparecer ali um fator que influencia nesse coeficiente C aí nesse V mini do loop, né? Que fique claro que esse V mini aqui é o loop, é aquele loop superior. Então, a gente, depois, nessa expressão aqui, a gente vai fazer uma integração na energia, né? Utilizando, fazendo o método dos resíduos, a integração de Cauchy. Tomamos esses polos, certo? E aí, uma consideração importante a se fazer aqui é que a gente está trabalhando no threshold dos pseudoescalares. Então, a componente V0J e a componente VI0, elas têm uma dependência no momento, no threshold. Esse momento vai a zero, então essas componentes aqui, elas não contribuem. Já a componente VIJ, ela tem, né, esse termo aqui, ela pode ser escrita dessa forma, e esse termo aqui, ele vai a zero justamente pelo argumento anterior, que está no threshold. Então, a parte I, né, a parte espacial do momento vai a zero, anulando esse termo. Então, esse daqui seria o único termo que deveria contribuir para a componente V e J. Só que acontece que a natureza tensorial do F2 faz com que esse termo aqui ele vá a zero, né? Quando você faz a projeção quando você pega o propagador do tensor, do F2, e utiliza a projeção para J igual a 2, esse termo aqui, ele vai a zero. Então, a gente vê que só a componente V00 do loop é que vai contribuir para a amplitude, né? Então, a nossa expressão final para os três processos é essa daqui, certo? Onde aqui a gente utilizou o cutoff para regularizar a integral. Isso daqui é um fator de forma, onde esse lambda aqui, ele vale 1.200 MeV, tá? E, novamente, aqui aparece uma constante, que é um pouco diferente daquela anterior por conta dos passos seguintes da integração, que aparecem outros termos na frente da integral. E ele, novamente, claro, vai ser igual para o caso do K e do D, e diferente, né, para o pion. Então, a amplitude final vai ter essa forma, certo? E, para o caso da amplitude envolvendo a troca só do vetor,
É mais simples do que o caso do tensor, por isso que eu não trouxe aqui as contas, porque a gente vai ter, na verdade, os pseudoescalares, a gente vai ter um vértice em cima, um vértice embaixo, então é só utilizar aquele lagrangiano que eu mostrei lá do acoplamento PPV, e a gente chega nessas expressões aqui, tá? Para o D e para o pion. Então, nossos resultados, não sei não sei se dá para ver bem aí, mas esses aqui são os nossos resultados, onde a gente variou o cutoff, né? A gente pegou um intervalo de 600 até 900, e o acoplamento do F2 com o Rho, a gente tomou dois valores na literatura, né? São valores que estão disponíveis aqui nesses trabalhos, certo? E ver justamente como é que fica aquela razão, né? A razão entre a contribuição tensorial e a contribuição vetorial. E a primeira observação que a gente pode fazer é que justamente, né, esse acoplamento aqui, ele influencia nos valores da razão, né? Aqui estão os valores da razão. E o cutoff também vai influenciar nos valores da razão. A contribuição do tensor para o espalhamento d barra está entre 1 e 2%, quando você compara com a contribuição do vetor. E é importante ver também aqui que à medida em que a gente vai subindo na massa do pseudoescalar, a contribuição do tensor ela vai ficando cada vez maior, porém ainda assim não é uma contribuição relevante o suficiente para a gente dizer que ela deve ser considerada, né? Ou seja, numa perspectiva geral do trabalho, a ideia é que a contribuição tensorial ela é bastante suprimida frente à contribuição vetorial. Então, o próximo passo é comparar com os resultados obtidos via simetria Chiral SU3, né? Então, para o espalhamento do pion, a gente obtém um resultado similar ao do Ecker, né? Já para o caso da geração dinâmica, a gente encontra um resultado 2 vezes menor para o pion, quando faz a comparação, e 10 vezes menor para o kk-barra, ou seja, a geração dinâmica, ela diminui os valores encontrados pela simetria Chiral, e no formalismo Chiral, a razão para o meson K é 17 vezes maior que para o meson π, certo? Enquanto que na geração dinâmica é 4,6 vezes menor, ou seja, o que eu acabei de dizer. A geração dinâmica, ela diminui os valores, e quando a gente compara com no caso, a razão para o K e a razão para o D, a gente vê que ela é 1,5 vezes maior, né? Ou seja, à medida que a gente está subindo na massa dos pseudoescalares, a diferença dessa razão vai ficando cada vez menor, indicando uma certa estabilidade nos resultados. E isso ocorre justamente porque na geração dinâmica a gente precisa incluir os loops ali, que tem uma dependência na massa dos pseudoescalares, e isso daí estabiliza, né, os resultados à medida que a gente vai subindo, vai trabalhando com mesons mais pesados. No caso aqui, a gente não tem como fazer a comparação do nosso resultado para a razão do meson D com a simetria Chiral, porque como o trabalho do Ecker usou a simetria, usou o SU3, né, ele não encontrou valores para o meson D. E aí, por fim, a conclusão é que a contribuição tensorial é insignificante em comparação à contribuição vetorial. A natureza do F2 influencia visivelmente nos resultados, né? A geração dinâmica, além de estabilizar essa razão, diminui os valores encontrados pelo formalismo Chiral. E a geração dinâmica também permite que a gente extrapole e calcule essa razão para o espalhamento d barra. Queria agradecer a CAPES, ao INCT, ao CBPF. É isso. Perguntas? Olá, obrigado pelo talk. Na página do slide 12, por favor, eu só queria entender por que o valor de lambda, quando você calcula o V é zero, você falou que é 1.200 MeVs, mais ou menos, o lambda maiúsculo? O termo de dipolo ali. Esse aqui. Isso. Isso aqui Esse valor é natural? Esse valor ele foi extraído de outro trabalho, e ele vem justamente para poder a gente... fita
para fitar com o valor experimental do decaimento do F2. Obrigado pelo seminário. Eu queria entender como que vocês lidam com a quebra da simetria SU4. Eu não sei direito como que isso é feito, né? Porque a simetria, aquela história do Ecker, né? Eles não iriam fazer SU4 no, digamos, no formalismo quiral dele padrão, porque a simetria é muito quebrada. Como que isso entra no formalismo de vocês? O resultado depende estritamente da simetria SU4 ou tem alguma forma de lidar com isso? Como que funciona nesse... eu trabalho com outro formalismo, né? Que é da simetria de gauge escondido. Exato. É uma boa pergunta, porque a simetria quiral, a gente ainda está no setor leve, e quando a gente introduz ali o setor charmoso, a gente realmente tá extrapolando um pouco. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando com a geração dinâmica dessa ressonância, e acredito que seja, que no sentido da pergunta, o acoplamento do F2, ele vai acontecer com o quark leve do D, por exemplo, né? Então, no caso, o quark pesado, o charmoso quark pesado, ele vai servir como um espectador nesse processo. Para terminar, a dependência no cutoff que você tem, que também parece que não estabiliza muito, deve ter uma razão física para parar onde você parou, nos 900 MeV? Sim. A massa do F2, esse cutoff aí, ele é justamente para que a gente consiga encontrar, encontrar a massa do F2 no range onde a literatura reporta, né? Então, de 600 até, além de a gente estar trabalhando com o modelo efetivo ali, que vai ter uma escala, a gente também utiliza um range de energia para poder simular justamente esse intervalo de massa que a literatura reporta para o F2. Oi, então, estranho falar com o microfone. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira, me veio mais agora, mas vamos ficar em duas. A primeira coisa que eu queria entender é que eu achei um pouco particular o fato de o D barra ter a mesma estrutura de simetria do KK barra. Porque você está dizendo que tudo é igual, então eu queria saber se isso foi uma estratégia de desenvolvimento da conta ou isso sai direto das lagrangianas lá do Hidden Gate. Sai direto das lagrangianas. Ou seja, a lagrangiana tem essa estrutura já? De simetria igual a... Porque, olha só, quando você pega aqui, ó, o lagrangiano pro vértice, o lagrangiano por vértice, ele vai estar levando em consideração o quê? O acoplamento, né? E as matrizes. E quando você coloca Perdão, cadê as matrizes? Ah, você tá querendo dizer assim, vai ser com U ou com D igual o S e o S barra vai ser integrado fora do mesmo jeito que o CC barra vai ser integrado fora? Sim. Como se fosse? Eu acredito que sim. Não sei se eu saberia responder. Mas assim, a estrutura daquela integral do loop ali, ela sai naturalmente quando a gente utiliza um vértice desse tipo, pelo formalismo de gauge escondido, não tem nenhuma, a gente não assume nada além do que esse vértice e fazendo as contas, utilizando a matriz, fazendo o procedimento normal, o lagrangiano para o caso do K e do D é igual, claro, com a diferença agora que as massas envolvidas vai ser a massa do D e a massa do K. Sim, tá, entendi. Eu achei, assim, achei um pouco particular isso. E daí outra coisa que eu queria entender, na verdade, um pouco a conclusão, porque pelo que eu entendi, você está concluindo ou vocês estão concluindo que, então, a componente tensorial do F2, que é um tensor, é pequena. A contribuição então, tensorial. Eu não estou entendendo, porque, assim, para mim, o F2 é um tensor. Então, quando eu coloco ele na minha análise, ou quando eu estou fazendo uma conta, eu coloco ele como um tensor. Tem cosseno proporcional a cosseno ao quadrado. Ele é um tensor? Certo. Ele é. Tá, então isso tá valendo ainda. Tá, claro. Então, qual é a parte... Então, eu não entendi a conclusão do trabalho. A conclusão é que você tem interação entre dois pseudoescalares, né? E que ela é tipicamente intermediada por um meson vetorial. Aí, nesse caso, a gente olhando para o setor leve e pesado, a gente coloca esse meson vetorial como sendo o ρ. Porém, a interação entre dois ρs, esse canal, ela também gera uma ressonância tensorial. A interação, no caso, a F2. Então, a pergunta que a gente se fez é:
Dado que a gente consegue gerar um F2 com a interação de dois mesons ρ, qual seria a contribuição dessa ressonância tensorial que está sendo gerada nesse processo na troca dos dois pseudoescalares, na amplitude de espalhamento dos pseudoescalares? Ela contribui, é relevante, não é? Complementando o que Pedro colocou, de fato, contextualizando o problema, que essa pergunta aparece de outros trabalhos anteriores e de seminários, enfim, eventos como esse que a plateia pergunta, tá certo? Perguntou sobre processos desse tipo, né, envolvendo dois pseudoescalares, quando há a troca só de um vetor, alguém perguntou exatamente qual seria a contribuição de um tensor aí, tá certo? De troca de um tensor. Você sabe, tem como ter essa estimativa? Você vai imaginar logo que acontece o quê? Bom, é desprezível. Você vai imaginar que vai acontecer isso, porque a contribuição mais relevante vai ser a troca de um vetor. Mas uma resposta definitiva nós não tínhamos. Então, nós fomos, né, a proposta do trabalho é justamente calcular exatamente qual é a contribuição da troca de um tensor frente a de um vetor. Basicamente foi isso. É, de fato, desprezível. Posso? Fernando, go ahead. É sobre a conclusão. Dá para dizer, então, que você descartou a hipótese de que esse F2 1270 seja um estado quark-antiquark? Descartar é muito forte, mas que pelo menos os resultados indicam que... Os resultados que a gente tem indicam que ele é um efeito, né, gerado... Exato. Mas, assim, concluir isso seria muito forte dizer, mas pelo menos é uma... aponta. É uma contribuição nesse sentido. Okay, too much. I have to move on. Let's thank the speaker again. Thank you. So next speaker is Natália Fucasi, who is going to talk about interações de mesons com charme. Bom dia, eu sou a Natália, eu sou aluna de mestrado do IFUSP, meus orientadores são a Kanchan Kinchandani e o Alberto Martins Torres, e o meu projeto é sobre interações de mesons com char. Então, aqui tem uma breve estruturação do meu seminário. Eu vou começar contextualizando, na verdade, colocando o meu projeto dentro do contexto da física de hadrons e aí entrando na motivação do nosso projeto. E aí eu vou começar a explicar como nós realizamos nosso projeto. Então, nós começamos estudando um paper sobre geração dinâmica de mesons axiais. Eu vou entrar mais no mérito do formalismo que foi usado nesse paper. E também vou explicar como nós reproduzimos esse paper calculando amplitudes para que a gente pudesse resolver a nossa equação de Bethe-Salpeter e encontrar as amplitudes de transição para alguns processos de interesse. E no final eu ainda vou explicar como que a gente abordou de outra forma, além da forma do paper, esse tópico com o hidden local symmetry. Então, basicamente, seguindo a deixa que o Rodrigo deu, as partículas, os hadrons são partículas que sofrem ação de força forte, nós sabemos, todo mundo sabe disso aqui. E até 2003, mais ou menos, todos os hadrons, né, que tinham sido medidos experimentalmente eram hadrons que seguiam o modelo de Gell-Mann-Zweig, e eles eram, portanto, todos esses hadrons eram mesons compostos de quark e antiquark e baryons compostos de 3 quarks ou 3 antiquarks. Só que a QCD permite, como o Rodrigo também muito bem disse, que existam outras formas de singleto de cor. Portanto, não teria nenhum problema, de acordo com a QCD, de outras formas de organização assim, dos quarks. Por exemplo, em 2003, então, foi medido pela primeira vez o θ 1540, que foi o primeiro hadron exótico, e a existência dele ainda é questionável hoje em dia, mas, apesar do θ 1540, outras formas do que foi chamado de hadron exótico foram medidas.
Então, um dos grandes tópicos de interesse é qual é a natureza desses hadrons exóticos. E existem várias possibilidades, né, dessas organizações, dessas partículas, podendo ser tetaquarks ou pentaquarks, glueballs, uma mistura de quarks e gluons, ou um estado molecular de 2 mesons, ou um meson e um bário. Então, buscando estudar, né, os hadrons exóticos, vários laboratórios realizaram experimentos, por exemplo, o BES, o BEL e o LHCb, onde eles estudaram hadrons exóticos, e ainda hoje novos laboratórios estão sendo construídos, por exemplo, o FAIR, buscando estudar esse tipo de partícula. O FAIR é onde vai acontecer o projeto PANDA, onde seções de choque de próton-antipróton, com estados finais de D barra, D barra estrela e D estrela, D barra estrela, serão estudados, porque eles conseguem fornecer informações sobre interações de mesons com charme que estão relacionadas a alguns mesons exóticos por conta do limiar. Então, o limiar desses estados finais que vão ser estudados no FAIR é muito próximo da massa de alguns mesons exóticos, tá bom? Então, nós começamos o nosso projeto estudando o sistema de DD barra estrela, porque ele é um sistema que está relacionado ao X3872. E nós escolhemos um sistema relacionado ao X3872 porque ele foi o primeiro exótico bem estabelecido. E apesar de ele ter sido descoberto há 20 anos, existem tópicos em aberto, né, pontos em aberto sobre essa partícula. Então, existem novos experimentos, não só do PANDA, né, também no BES, no BEL e no LHCb, que buscam estudar e entender melhor o X3872. Então, alguns pontos que estão em aberto sobre o X3872 são a localização precisa desse polo, ou seja, se esse polo está abaixo do limiar, se ele estaria abaixo do limiar, abaixo do limiar só para as partículas carregadas, né, desse estado, e estaria acima do limiar do nêutron. Também existe uma dúvida sobre qual seria o line shape dessa partícula, e também a natureza dele, né, como que essa partícula se organiza. Outra dúvida que está em aberto seria sobre a existência do parceiro de spin dele, que é o Z3900, porque não se entende muito bem, como o Rodrigo com certeza sabe melhor do que eu, como funciona esse estado. Então, a gente começou o nosso projeto estudando a geração dinâmica de mesons axiais, e nós usamos o paper do Daniel Gamerman e do Eloy Osset, que é o Axial Resonances in the Open and Hidden Charmed Sectors. Nós focamos no Hidden Charmed Sectors, então nós usamos os isospins de paridades de 1+, 1-, 0+, 0-. E, dando um spoiler aqui do que acontece no paper, eles encontram o X3872 no isospin 0 com G paridade positiva, mas eles não encontram o Z3900 no isospin 1 G paridade positiva. Então, nesse paper, o Eloy e o Daniel, eles suprimem a troca de mesons pesados para que eles possam quebrar a simetria SU4 em uma simetria SU3. Então, o que acontece aqui é que o 15-pleto, né, da SU4 é quebrado nos múltipletos do SU3. Então, um exemplo de como ficaria uma lagrangiana para um processo específico, que no caso seria o D0, D barra estrela 0, indo no D0, D barra estrela 0, a gente encontraria uma lagrangiana dessa forma. E aí, tudo bem. Então, a partir do momento que nós temos a lagrangiana, o que nós queremos encontrar, né? Nós estamos estudando as amplitudes de transição. Nós queremos encontrar as amplitudes de transição desses processos. Então, a seção de choque de um processo é a probabilidade de você obter um estado final específico, e nós podemos descrever isso através da matriz de espalhamento, que é a matriz S. Ela é uma matriz unitária, e a gente consegue quebrar a nossa matriz unitária numa parte não interagente e uma parte interagente, sendo a parte interagente a nossa matriz T, que é a matriz de transição. Então, a nossa matriz de transição vai fornecer para a gente as informações do processo que existe, que tem interação, né, do espalhamento, e é a partir da matriz T que a gente consegue obter a amplitude de transição do processo. Então, o que aconteceu, o que o paper fez foi que, a partir das amplitudes de diferentes processos, eles estudaram tudo isso com interação de contato, eles projetaram essas amplitudes em onda S e utilizaram as amplitudes na base de spin.
Então, eu coloquei aqui a base de carga porque essa foi uma abordagem diferente. Eu vou explicar por que a gente escolheu também estudar a base de carga. Então, seguindo com o nosso exemplo, a nossa lagrangiana, que eu coloquei no slide anterior, quando a gente utiliza nossas regras de Feynman, ela vai resultar numa amplitude que pode ser escrita dessa forma. E substituindo as variáveis de Mendel, então nós encontramos uma amplitude de transição que tem esse formato, e esse formato é importante para a gente, né, porque ele foi coerente com os formatos das amplitudes que o Daniel e o Eulogio mostraram no paper deles. Então, até então, nós estávamos reproduzindo adequadamente o paper, e isso era um bom sinal para o nosso trabalho. Então, a partir do momento que você consegue a amplitude de um processo, na base de carga, que nem estava acontecendo ali, você define um is-spin e uma G-paridade de interesse, e tendo o is-spin e a G-paridade de interesse, você consegue montar uma base para cada um dos canais que tem o is-spin e a G-paridade definidas, e você obtém uma amplitude de transição dessa forma. Na verdade, o Daniel e o Eulogio obtiveram uma amplitude de transição dessa forma. Então, seguindo um exemplo aqui com is-spin e G-paridade definidas em 0+, que seria onde eles encontraram o X3872, nós teríamos esses 3 canais e cada uma das suas bases, e das suas respectivas bases aqui. Então, escolhendo o canal de d/d' complexo conjugado indo no d/d', a gente pode continuar com o nosso exemplo do 0+, calculando as amplitudes de cada um desses processos. Então, nós precisamos das amplitudes de todos esses processos para que a gente consiga obter a amplitude total com os espinhos de paridade que nós temos interesse. Então, quando a gente faz a soma, né, para todos esses canais, nós obtemos uma matriz de coeficientes de amplitude de transição projetados na base de espinho, nesse caso, de 0+. E eu vou mostrar o que a gente faz depois que a gente obtém essa matriz. Então, a partir do momento que nós temos as amplitudes de transição para cada um dos canais que nós temos interesse, nós projetamos essas amplitudes em onda S, seguindo o paper do Daniel e do Eulogio, e nós resolvemos a equação de Bethe-Salpeter. A equação de Bethe-Salpeter ela pode ser descrita como uma parte que vem direto da lagrangiana e uma parte que considera o propagador de 2 mesons. Então, esses mesons, o estado final ele vai interagir de novo, vai propagar e vai interagir. E isso é escrito pela função G, que é o propagador de 2 mesons, uma função loop. Então, dentro dessa função loop, nós utilizamos o trimomento P e nós fazemos uma continuação analítica da G para o plano complexo, onde os polos estão relacionados com estados de interesse. Então, aqui tem uma imagem de como fica de qual é o comportamento da nossa função G no plano complexo, tanto a parte real quanto a parte imaginária. E seguindo para os nossos resultados, que reproduzem os resultados do artigo, nós temos, para is-spin 0, G paridade positiva, os coeficientes de amplitude de transição que eu já mostrei no exemplo, então eu não vou entrar muito no mérito, mas a partir do momento que nós temos esses coeficientes de amplitude de transição no is-spin, nós podemos fazer um gráfico, né, da amplitude em função da energia. E aqui nós encontramos um estado ligado no eixo real, então nós encontramos largura 0, e esse estado ligado está numa região de energia que é compatível com o X3872. Olhando aqui para o nosso plano complexo, nós podemos encontrar esse polo, então realmente nós encontramos um estado ligado, né, com largura 0 aqui. Então, para testar a nossa hipótese de que estaria entre o neutro e o carregado desse canal, nós utilizamos aí a base de carga para conseguir determinar melhor a massa e a largura do X3872. Então, nós consideramos uma diferenciação de massa entre os canais carregados e os canais neutros. Então, nossa matriz de coeficientes de amplitude ficou dessa forma. E, fazendo o gráfico novamente da amplitude em função da energia, nós encontramos outro estado ligado. Então, nós não encontramos largura mesmo assim, apesar da nossa massa continuar ali na região que nós esperávamos encontrar o X3872.
Nós ainda escolhemos outra abordagem, né? Usamos outra abordagem para tentar encontrar uma largura no X3872 e entender melhor esse estado. E então, considerando a largura de D estrela, nós fizemos uma convolução, né? E encontramos um pico na posição 3871.62 com largura de 10 keV. Então, nesse caso, nós encontramos sim uma largura para o X3872, mas essa é uma largura muito menor do que os dados apontam, que seria uma largura de 1 MeV. Então, seguindo nossa reprodução do artigo agora, olhando para a região do 1+, né, do spin 1 de paridade positiva, nós encontramos os seguintes coeficientes de amplitude de transição. E nós só encontramos uma ressonância nesse caso, né, porque tem largura, nós só encontramos a ressonância na região leve. Então, quando nós olhamos mais de perto aí a região pesada, nós não encontramos nenhuma ressonância, nenhum polo. Então, nós não conseguimos encontrar o Z, assim como era esperado, de acordo com o artigo do Daniel e do Eloy. Então, um outro modelo possível para abordar esse tópico seria a Hidden Local Symmetry, onde nós consideraríamos as contribuições de canal S, U e T, e o que nós fizemos até então foi calcular os diagramas para o canal T. Então, usando um único canal de D barra estrela, com aproximação de T indo a zero, nós reproduzimos os resultados do Daniel e do Eulório. Porém, essa aproximação de T indo a zero, que é a aproximação que eles usam no paper, né, é uma aproximação ruim para um canal de PJ-psi, isso no caso dos spin igual a 1, porque eles têm limiares muito diferentes, né, o PJ-psi e o D barra estrela. Então, isso implicaria que o momento transmitido teria que ser diferente de zero. E isso pode impactar nas amplitudes que nós encontramos na região do Z3900. E isso tem que ser estudado melhor pela gente. É o próximo passo que a gente tem interesse em fazer, assim como incorporar os outros canais, porque nós só tivemos a contribuição do canal T, e a contribuição do canal SU poderia alterar também as amplitudes que nós encontramos nessa região. Então, as conclusões que nós chegamos é que o X3872, usando os nossos formalismos e reproduzindo o artigo, é um estado dinamicamente gerado, e que, sem considerar a largura do D estrela, ele é um estado ligado, que nós só encontramos com largura zero. Então, a abordagem do Daniel e do Eulório no paper, ela é compatível com Hidden Local Symmetry no limite do T indo a zero, né? E que, usando a Hidden Local Symmetry, considerando as contribuições de canais S, T e U, nós estamos estudando ainda se nós obteríamos outro resultado, ou os mesmos resultados que o Daniel e o Eulório obtiveram. É isso. Obrigada. Obrigado. Perguntas? Perguntas? Eles são o fator lá que aparece na... É um número, ele usa a massa do meson pesado que seria trocado. Mais perguntas? Na lagrangiana, né? Porque o que acontece é que a SU4 ela não é muito boa para representar a natureza nesse sentido, então ele suprime a troca de mesons pesados, que é uma coisa, porque a massa do charme é muito maior do que a dos outros quarks, então ele suprime para ele poder quebrar a simetria SU4 em SU3. Foi. Foi surpreendente, e aí por isso nós tentamos, por exemplo, considerar as partículas trocadas usando o local symmetry. Então, não tem muita clareza, né, sobre a posição do polo.
E então, então é difícil identificar exatamente onde ele estaria, então é difícil saber onde ele deveria estar. Ok, acho que está todo mundo com fome nesse momento, então vamos agradecer mais uma vez a speaker. Alguma vez, Fernando? A gente retoma às 2h30, né?
Alô, alô, testando. Estão ouvindo? Estão ouvindo aí? Não? Estão ouvindo? O microfone está funcionando ou não? Esse microfone está melhor. Ah. Pointer, né? Acho que aqui é o... Aqui é o... Onde? Aqui em Aqui, cima. o primeiro. Aí esse aqui você passa e esse aqui você volta. Beleza. Esse funciona. Ah. Ué. Tá? Não? Então, tá indo aqui, ó. Ah, de apertar? Ó, assim vai, mas eu apertei ele, tá vendo? Entendi. Tem que dar uma seguradinha, eu acho. Tipo, esse aqui acho que não tá indo. Então usa o primeiro. Então, é tipo esse, e aí se eu apertar, ele vem um pouquinho. Isso. Bom, can we start? Podemos começar? Bom, bem-vindos à sessão mais legal de toda a retinha, Física Hadrônica. Então, bom, a Marcele Patriota vai começar falando about top quark production at threshold. Dá para me ouvir? Tá. Boa tarde. Então, eu vou falar sobre o trabalho que foi, na verdade, o meu trabalho de iniciação científica na produção de quark stop no limiar de energia, que foi orientado pelo professor Diogo Boito. Bom, primeiramente, vou fazer uma breve introdução sobre o quark top e as motivações do meu trabalho. Em seguida, eu vou, na verdade, relembrar um formalismo simples, mas que vai ser importante para a gente, de fato, calcular a seção de choque de E mais E menos em TT barra no limiar de energia, usando a aproximação não relativística que foi sugerida pelo Strasser e pelo Peskin em um paper que foi a base do meu trabalho. Em seguida, eu vou apresentar a solução numérica e os resultados e fazer as conclusões do trabalho. Bom, começando sobre falar um pouco sobre a descoberta do quark top. Os rumores da existência do quark top só começaram na descoberta do quark B, que foi em 1977 no Fermilab. Pelo modelo padrão, a gente já sabia que deveria, então, existir mais um quark, né, na terceira geração, e a gente também já sabia que esse quark devia ser mais pesado do que o quark B, já que o quark B não decaía nele. Inicialmente, era esperado que a ordem de massa do quark top fosse mais ou menos da ordem do quark B, mas no início dos anos 90, experimentos do decaimento do bóson Z no LEP, eles indicavam que se o top realmente existia, então a massa dele devia estar entre 150 e 200 GeV, ou seja, uma escala de energia muito maior do que era inicialmente esperado, e muito maior do que qualquer outra partícula do modelo padrão. Em 1995, então, a gente tem a descoberta do quark top, a produção primeira produção em laboratório do quark top pelo experimento CDF D0 no Fermilab, com uma massa de aproximadamente 180 GeV. Atualmente, a massa mais precisa e a mais recente que a gente tem é de uma colaboração do Atlas com o CMS, que foi, inclusive, publicada no ano passado, com uma massa de aproximadamente 172,51 GeV. O quark top ele é muito pesado, então isso significa que ele decai muito rápido. E ele, inclusive, decai mais rápido do que é possível formar estados ligados e hadrons. E o principal canal de decaimento do quark top então, no bóson fraco W e no quark B. E os outros modos de decaimento são suprimidos. Aqui nesse gráfico, a gente tem uma hierarquia de massas das partículas do modelo padrão, e, inclusive, a do quark top está dividida por 10, então, mesmo aqui, que a gente já tem uma diferença muito significativa em comparação com as outras partículas do modelo padrão, essa diferença é, na realidade, maior ainda. E a gente não sabe por que o top ele é tão pesado, mas isso é, com certeza, um indicativo de que ele é uma partícula interessante e especial. E, bom, por que estudar o quark top é, então, tão importante, né? Basicamente, tudo se resume à massa do top. Ela, por si só, já é um indicativo de que o modelo padrão pode não ser o suficiente, uma vez que a massa do top é muito maior do que a de todas as outras partículas do modelo padrão. Aliado a isso, a gente tem que afeta também a massa do bóson de Higgs, a estabilidade do vácuo, e pode levar à física de mais altas energias além do modelo padrão. Porém, a precisão que a gente tem atualmente para a massa do quark top, ela ainda é insuficiente para os nossos propósitos.
E a melhor forma de determinar essa massa é se a gente conseguisse medir a seção de choque E mais E menos em TT barra no limiar. Só que essa reação ela é muito cara energeticamente. A gente nunca teve um acelerador que fosse capaz de atingir a energia necessária para produzir ela, que é o caso do futuro acelerador FCC. Será, né, no caso. Mas apesar da gente nunca ter produzido essa reação em laboratório, ainda é muito útil estudar ela tanto analiticamente quanto numericamente. Bom, o processo que a gente vai estudar nesse trabalho pode ser representado por esse diagrama de Feynman e a lagrangiana que rege a dinâmica do sistema é dada por essa expressão, onde a gente tem a lagrangiana da QED e o termo de interação da lagrangiana da QCD. Nesse trabalho, o que a gente quer fazer, então, é reproduzir o tratamento perturbativo e não relativístico empregado pelo Strasser e pelo Peskin no artigo que é a base do trabalho, em que a gente vai usar o teorema óptico para relacionar essa seção de choque à polarização do vácuo. E, para calcular essa polarização do vácuo, a gente vai aplicar o tratamento perturbativo do potencial, e o tratamento não relativístico vai possibilitar reduzir essa soma do termo de polarização, simplesmente em achar a função de Green da equação de Schrödinger. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é somar todas as contribuições da troca de gluon entre os quarks com a equação de Schrödinger. Então, aqui, rapidamente, eu vou só relembrar um formalismo que é simples, mas é necessário para o nosso trabalho, e que é que a gente sabe que, se a gente puder escrever nosso potencial sem depender do tempo, a gente consegue, se nosso potencial não depender do tempo, a gente consegue, então, escrever a nossa equação de Schrödinger nessa forma da equação de Schrödinger, independente do tempo. Em espalhamentos, especificamente, é muito vantajoso a gente separar o hamiltoniano do sistema numa parte cinética e numa perturbação, em que a gente tem um estado assintótico inicial livre sendo levado a um estado assintótico final através de uma perturbação. Então, fazendo essa separação, a gente consegue rearranjar os termos de forma que a gente chega numa nova expressão para a equação de Schrödinger, que é uma equação iterativa conhecida como equação de Lippmann-Schwinger, e esse termo aqui, como imagino todos conhecem, é a prescrição de Feynman para tratar os polos do denominador. A gente ainda consegue reescrever essa equação numa forma integral se a gente projetar ela no espaço de posição, e a gente vai ter essa expressão daqui de cima. Nossa, está meio difícil mexer aqui nesse meio. Aqui a gente reconhece, então, a função de Green do hamiltoniano livre e que, por definição, ela resolve a equação de Schrödinger para uma fonte do tipo delta. Só que o problema da equação da função de Green do hamiltoniano livre é que ela não contém todo o espectro de energia. E, no nosso caso, a gente quer a função de Green do hamiltoniano completo. Para encontrar essa função, a gente simplesmente aplica uma identidade de operadores e a gente obtém aqui uma equação do tipo Lippmann-Schwinger para a função de Green, que é, novamente, uma equação iterativa representada por esse diagrama. Então, agora a gente pode partir, de fato, para o cálculo da seção de choque, que é o objetivo do trabalho. Na mecânica quântica, o teorema óptico ele relaciona a seção de choque total à parte imaginária da amplitude de espalhamento frontal. Na teoria quântica de campos, esse teorema relaciona a parte imaginária da amplitude de espalhamento com a soma de todas as contribuições de estados intermediários propriamente integrados no espaço de fase. E, em ordem dominante, para o nosso caso, então, esse processo está ilustrado nesse diagrama, pelo teorema óptico, em que a gente vê que a principal contribuição para essa seção de choque é, então, a polarização do vácuo. E, novamente, em ordem dominante em alfa, a expressão que relaciona essa seção de choque ao termo de polarização é essa daqui. Então, o nosso problema aqui é, basicamente, calcular esse termo de polarização. E a gente vai fazer isso tratando o potencial perturbativamente e iterando todas as contribuições da troca de um gluon, como está representado nesse diagrama aqui, que é a aproximação escada. Esse diagrama ele é dado por esse correlator, que é um tensor de Lorentz, mas que contém a parte escalar, que é o termo de polarização que a gente quer calcular. E, para fazer essa soma, a gente vai construir a chamada função de vértice, que é uma correção ao propagador do fóton, e que está esquematicamente ilustrada nessa figura. Então, em ordem mais baixa, a gente vê que ela é simplesmente a matriz gama Mi, que a gente já conhece e já utiliza nas regras de Feynman convencionais. Então, aplicando as regras de Feynman para o diagrama do correlator, a gente obtém essa expressão, obviamente, depois de já ter somado sobre todos os spins. E agora, a gente tem esse novo termo, que é a largura de decaimento do quark top, e que ele aparece por conta da instabilidade do quark top. E a gente vai, então, calcular a função de vértice, que é o que a gente quer,
relacionando ela com o correlator, e a relação entre eles está esquematizada nesse diagrama. Tratando, então, no limite não relativístico, os propagadores dos quarks eles podem ser reduzidos para essa expressão, em que aqui a gente reconhece os operadores de projeção não relativísticos. Agora, já no limite não relativístico, porque a gente já reduziu nossos propagadores para o caso não relativístico, a gente extrai, então, a função de vértice, óbvio, depois de já considerar a troca de gluons, e com isso o potencial, né? E já integrando sobre K0, a gente tem essa expressão para a função de vértice. Mas essa expressão ela é muito familiar. Como eu mostrei em alguns slides anteriores, essa estrutura ela é exatamente a mesma estrutura da forma integral da equação de Lippmann-Schwinger. Então, o nosso problema ele parece estar ficando com uma cara de uma coisa que a gente conhece melhor. Então, a gente ainda consegue reduzir um pouco mais essa equação se a gente aplicar os operadores de projeção nessa equação para a função de vértice, onde a gente extrai precisamente, então, a parte escalar dessa função. Bom, agora o resultado final para a função de vértice é, então, uma expressão que, novamente, tem a mesma estrutura da forma integral da equação de Lippmann-Schwinger, e a gente ainda consegue reconhecer esse termo aqui, que é, por definição, a função de Green do Hamiltoniano completo. Mas, bom, se essa aqui é basicamente uma equação de Lippmann-Schwinger e essa daqui é a nossa função de Green, isso significa que essa função de Green é a solução da equação de Schrödinger para uma fonte do tipo delta. Então, agora, o nosso problema está praticamente resolvido, porque a gente consegue escrever o termo de polarização e, portanto, a seção de choque como função da função de Green. Então, para calcular essa seção de choque, a gente precisa simplesmente encontrar a função de Green da equação de Schrödinger. Então, basicamente, o que a gente quer resolver é essa equação diferencial, que fica um pouco mais simples se a gente definir essa nova função, que eu chamei de Gzinho, em termos da função de Green. A nossa equação diferencial está um pouco mais bonita, né? Melhor. Essa equação ela tem soluções desse tipo aqui, em que G maior e G menor são, então, as soluções da equação homogênea. Bom, para extrair, então, essas soluções G maior e G menor, a gente usa a condição de contorno de que a função de Green ela deve ser finita na origem, que é onde a gente quer calcular ela. Então, isso implica que G0 tem que ser zero nesse ponto. Com isso, a gente define duas soluções, uma regular e uma irregular, G0 e G1. E a gente pode escrever G maior e G menor como uma combinação linear dessas duas, se elas forem linearmente independentes. No caso aqui, elas não são, então, para torná-las um conjunto linearmente independente, a gente impõe essa condição de contorno. E agora a gente tem, então, G maior e G menor escrito como combinação linear dessas funções G0 e G1 que a gente definiu. Então, agora, essa aqui é a expressão final da seção de choque que a gente vai, de fato, calcular numericamente. Bom, para calcular essa seção de choque, primeiro encontrar essas funções, o método que eu utilizei é o método Numerov. Ele é um método iterativo que é baseado em diferenças finitas, discretização do espaço, e séries de Taylor. O potencial que a gente lida aqui é um potencial do tipo Coulomb, em que a gente tem a constante de acoplamento forte, substituindo, entre aspas, o alfa da QED, e o termo 4/3 é simplesmente a carga dos quarks. Eu usei alguns ingredientes adicionais para melhorar um pouco a precisão do meu resultado, e um deles foi a variação da largura de decaimento com a massa do quark top, em que essa expressão aqui ela é obtida em ordem dominante e no limite em que a massa do quark B tende a zero. Além disso, eu utilizei também a variação do alfa-S com a massa do quark top. E, bom, a gente sabe que o alfa-S obedece essa equação de grupo de renormalização e que é um loop alfa-S é dado por essa expressão. Então, eu calculei alfa-S a um loop para cada massa do top que eu usei. A escala de referência foi alfa-S em MZ. E esse coeficiente é dado por essa expressão aqui. E, bom, para os meus resultados, eu escolhi, primeiramente, uma variação da massa do quark top que fosse razoável fisicamente, e para cada uma dessas massas, eu calculei, então, a largura de decaimento e o alfa-S. O que a gente observa nesse gráfico é que quanto maior a massa, o que a gente tem é uma tendência de mudança do comportamento da curva. Então, para massas cada vez maiores, a gente vê uma tendência de desaparecimento completo desse quase pico. E a gente também consegue observar nesse gráfico aqui que está expandido que existe uma relação praticamente linear entre o aumento da massa do quark top e a diminuição da seção de choque.
Aqui nesse gráfico, eu separei só a curva para a massa de 172,5 GeV, que foi a massa que eu utilizei, que está mais perto da massa atual e mais precisa do quark top. E aqui, o que a gente vê é que, apesar de não ter estados ligados, porque eles não têm tempo de se formar, se eles existissem, eles estariam por aqui. Então, isso justifica um pouco essa espécie de resquício de estado ligado que a gente vê nessa curva. E, bom, os resultados mais recentes, mais precisos para esse cálculo estão aqui nesse paper que eu coloquei aqui. E aqui a gente tem para várias ordens. O Strasser e o Peskin, no artigo deles, eles calcularam, na verdade, para Next Leading Order. Eu fiz só para a ordem dominante, mas é porque eu não utilizei algumas considerações que eles usaram. Mas aqui estão os resultados comparativos com as ordens mais precisas. Para Next to Next to Next Leading Order, a gente tem o efeito do potencial de Higgs. Então, é considerada também, além da troca de gons, a troca de Higgs. E, como conclusão desse trabalho, a primeira coisa é que o quark top ele desempenha um papel fundamental na física de partículas, como a gente viu anteriormente, e não só determinar a massa dele já é muito importante por si só, mas também afeta outros parâmetros da teoria. Então, determinar essa massa com uma precisão melhor do que a atual é extremamente desejável. O tratamento perturbativo, que foi introduzido pelo Strasser e Peskin, foi utilizado também em cálculos mais precisos. Então, para as próximas ordens, esse tratamento também foi empregado, então ele foi muito importante. Assim como o tratamento não relativístico, que foi o que possibilitou reduzir a nossa função de vértice a praticamente uma equação de Schrödinger. E essa alta sensibilidade da seção de choque com a massa do quark top, então, é um grande indicativo de que, se a gente conseguir medir essa seção de choque, a gente vai conseguir determinar tanto a massa do quark top quanto a solar grid de decaimento com uma precisão melhor, e que isso vai ser, portanto, um teste das previsões do modelo padrão. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Marcele. Ótimo seminário. Perguntas? Oi, Marcelo. Obrigada. Eu perguntei ingênua. Na verdade, eu queria entender em que momento você fez a soma da ladder, né, de gluons, porque... O diagrama ladder que eu usei, na verdade, é porque você vai somando todas as contribuições da troca de um gluon, mas isso é feito basicamente com a equação de Schrödinger, né? Ela é uma equação iterativa se a gente pensar na equação de Lippmann-Schwinger. Então, você vai somando todas essas trocas do potencial quando você calcula meio que no infinito, tipo, todas as contribuições. Isso. Não, isso é o tratamento. Essa é a parte perturbativa. O não relativístico a gente usa para reduzir a equação. Cadê? Essa equação da função de vértice é a equação de Bitzel-Pater, né? E aí, no limite não relativístico, ela é reduzida à equação de Schrödinger. Então, é basicamente isso. Você reduz, é a partir daqui que eu faço o tratamento não relativístico. Então, eu reduzo os propagadores a essa forma, e aí eu consigo construir a minha função de vértice de maneira que ela é reduzida à equação de Schrödinger. Mais perguntas? Tem algum jeito de estimar alguma contribuição não perturbativa? Deixa eu lembrar se eles consideram. Eu acho que eles não consideram, porque, como a gente está tratando um limite de distâncias muito curtas, isso já justifica o tratamento perturbativo, né? Então, eu não me lembro de ter sido considerado, e acho que eu nem pensei sobre isso. Nossa, sem dúvida. Mas é que você está caminhando para uma precisão tão precisa que, Sim. alguma hora, esse tipo de Não, correção... de fato, eles levam em consideração, se eu não me engano, até no próprio artigo do Peskin, eles levam em consideração a parte confinante do potencial, que foi uma coisa que eu não levei em consideração. Então, acho que aí já tem uma coisa não perturbativa que já é levada em consideração. Mais perguntas? Eu tenho só uma rapidinho. Aqui você, quer dizer, essa função de vértice é o que a gente quer saber, o que a gente não consegue, e o que futuramente, bastante futuramente, a gente vai medir no FCC. Mas eu só não consegui entender, quer dizer, isso eu entendi, e daí depois, quando você volta para trás, para calcular a função de Green, é isso? Mais
tipo, o próximo slide, que acho que é o Ah, sim. 8. Então, o que a gente tem é basicamente que a função de vértice ela é reduzida à função de... Isso, mas aí aqui você deu um salto. Eu estava desculpa. entendendo até o 7, aí esse slide eu falei, opa, o que Então, aconteceu agora? Opa. Pera. O que da primeira passagem para essa daqui é só falando que, bom, se aquela ali é a equação de Schrödinger e aquela ali é a função de Green, a gente sabe que para encontrar essa função de Green, o que eu preciso fazer é isso daqui, né? É só resolver essa equação de Schrödinger. Não sei se foi isso a sua pergunta, mas aí o ponto é que fazendo isso eu consigo escrever o termo de polarização como função dessa função de Green. Porque se a gente voltar lá na estrutura do tensor, aqui, esse tensor aqui, nossa, esse tensor aqui é ele que está relacionado à função de vértice. E o que eu quero calcular é a parte escalar dele. Então, o que eu faço aqui, então, aqui a gente tem a relação entre essa função de vértice e esse tensor. E é com isso que eu relaciono o termo de polarização, que é a parte escalar do tensor, com a função de vértice. Legal, legal, bacana. E você vai continuar fazendo isso? Não. É porque o último resultado para isso foi resultado não, né? Cálculo, foi de 2015. Então acho que só quando o FCC existir, talvez. Bom, vamos agradecer. Obrigada, Marcele. Bom, agora vai ser a Rita. Vai falar sobre parametrizações da QCD perturbativa nos decaimentos hadrônicos do tal. Para passar, você só bate nele. Para colocar, só bate. Aberto. Se quiser apontar, você segura. Muito bom. Volta aqui. Boa tarde, meu nome é Rita. Eu vou falar sobre a parametrização da QCD perturbativa nos decaimentos hadrônicos do tal, feita em colaboração com o professor Diogo Boito. Primeiro, eu vou dar uma introdução e as motivações por trás do trabalho. Em seguida, falar um pouco sobre a QCD perturbativa nos decaimentos hadrônicos do tal. Depois, apresentar os resultados, tanto exatos quanto da parametrização. E, por fim, apresentar as conclusões do trabalho. O tal, ele é um lepton da terceira geração do modelo padrão, sendo da primeira geração o elétron e da segunda o muon. E dentre os três, ele é o mais pesado. Sendo assim, ele é o único que pode decair em leptons e hadrons, sendo os principais canais dos decaimentos hadrônicos pions e cáons. E os decaimentos leptônicos, eles permitem o estudo do acoplamento desses leptons com o boso fraco W, e os decaimentos hadrônicos vão permitir um bom estudo da QCD perturbativa, que é o que nos interessa nesse trabalho. Quando a gente está falando da massa do tal, trabalhando na massa do tal, a gente está falando de energias relativamente baixas, que é o que a gente pode ver nesse gráfico, que está relacionado com a extração de ΔS, e a escala do tal está praticamente sozinha lá em cima. Então, quando a gente está falando de energias relativamente baixas, nós precisamos considerar efeitos perturbativos e não perturbativos. Os efeitos perturbativos eles vão estar relacionados com as séries de potência em ordem ΔS, e os efeitos não perturbativos vão estar relacionados aos condensados da OPE e às violações da dualidade quark-hadron. No entanto, essa é uma descrição ainda relativamente complicada de ser realizada, que normalmente é realizada por grupos teóricos, mas não são os únicos interessados em utilizar esse tratamento. Então, a ideia da parametrização é fornecer uma versão simplificada que possa ser implementada de maneira fácil, por exemplo, em FITs de precisão eletrofraco, simulações de Monte Carlo para futuros aceleradores como o FCC. Passando agora para a parte da QCD nos decaimentos do tal, a gente tem que a principal grandeza é o R tal, é uma grandeza experimental, que vai ser dada pela largura de decaimento do tal em hadrons, pela largura de decaimento do tal em elétron e antineutrino do elétron. E essa grandeza ela pode ser decomposta quase sem ambiguidade em três componentes: a axial, a vetorial e a relacionada à corrente de estranheza. É vantajoso trabalhar só com a vetorial e com a axial, porque como estamos trabalhando com quarks leves, a gente pode desconsiderar as correções devido à massa. E se trabalharmos com a relacionada à corrente de estranheza, precisaríamos considerar as correções devido à massa do quark S.
E a principal quantidade que vai estar relacionada aos decaimentos do tal é o correlator de 2 pontos, que é dado por essa expressão aqui. E na expansão perturbativa vai ser dado pela expressão em vermelho. E o correlator ele não é independente de escala. E como nós não gostaríamos de trabalhar com as convenções relacionadas à escala de renormalização, a gente prefere trabalhar com a função de Adler, que ela sim é independente de escala, e ela vai estar relacionada com a derivada do correlator. Então, diretamente da razão, né, do decaimento do tal em hadrons, a gente obtém essa expressão para R tal, onde esse WI é o polinômio, né, para tal em hadrons. E é importante ressaltar que essa expressão ela só é válida experimentalmente, porque o intervalo de integração considera regiões onde a QCD perturbativa ela não é válida, no sentido que estamos trabalhando em baixas energias. E, baseado na dualidade quark-hadron, a gente consegue relacionar a função espectral experimental com o cálculo do correlator teórico. No entanto, a gente tem um problema, porque a função espectral ela não é conhecida em todas as energias até o infinito, porque a massa do tal é finita. Então, a gente precisa utilizar artifícios para poder ter a contrapartida teórica. O que a gente faz é utilizar a analiticidade do correlator, e porque ele é analítico em todo o plano complexo, exceto no eixo real, aqui em azul. E utilizando algumas propriedades do teorema de Cauchy, a gente leva essa integral que antes era feita no plano real para uma integral no plano complexo e agora é feita num contorno de um círculo de x igual a 1. Então, a gente tem, pelo lado teórico, agora uma expressão que, utilizando a função de Adler, a gente faz uma integral por partes. Então, agora, a função peso não é mais aquela direta do decaimento, ela precisa ser integrada. E agora a gente pode escrever a regra de soma de uma maneira simplificada. Importante ressaltar que do lado esquerdo é o lado do experimento e o lado direito é o lado da teoria, que a gente acabou de mostrar como obtém. Ainda do lado teórico, a gente pode fazer uma decomposição para R tal em função de correções. A primeira correção é a do resultado partônico, a segunda é a que nos interessa, que é da QCD perturbativa, em ordem alfa-S, e a terceira e a quarta é devido à física não perturbativa dos condensados da UPE e das violações da dualidade quark-hadron. Então, agora a gente consegue escrever a correção perturbativa a partir das regras de soma. Novamente, vai ser dada em função da função de Adler. O termo AB ali é o acoplamento forte dividido por π. E a gente precisa escolher como tratar a questão da escala de renormalização μ². O que a gente escolhe trabalhar é em Fixed Order Perturbation Theory, que basicamente a gente escolhe uma ordem fixa. μ² é igual a S0. Então, a gente vai ter essa expressão para correção perturbativa, onde agora o acoplamento ele sai da integral e a nossa série vai ter essa cara. E aqui é justamente onde começa a complicação. Por exemplo, os cálculos dos coeficientes CN1, eles são difíceis de ser feito. O último coeficiente obtido foi em 2008, que é o coeficiente C41, conhecido a 5 loops. E a gente não tem previsão de ter um coeficiente de ordem mais alta. E a gente gostaria de saber se o que a gente está fazendo é bem razoável. Então, a gente tem que, experimentalmente, calculando para S0 na massa do tal, a gente tem um resultado para R tal de 3,6280. E, utilizando a expressão teórica, a gente vai ter NC, que é um número de cor 3. Essa correção aqui é basicamente da ordem 1. O resultado partônico é 1. E a gente consegue calcular a correção para a QCD perturbativa, que é o que a gente está fazendo aqui. Calculando essa série em FOPT, utilizando alfa-S na massa do tal aproximadamente 0,316, a gente consegue o cálculo ordem a ordem, que está aqui. E somando essa correção, a gente tem um resultado próximo a 0,2. E substituindo na fórmula teórica,
a gente consegue encontrar que o resultado é de 3,6, que é muito próximo do valor experimental. Então, a gente tem que a contribuição perturbativa ela é dominante. E vendo que isso funciona, a gente gostaria de ter mais resultados. Pensando nisso, a gente utiliza a regra de soma. E para utilizar a regra de soma, a função ela deve ser analítica. Então, a gente utiliza uma expansão de monômios. Isso quer dizer que, experimentalmente, a gente vai estar trabalhando em diferentes regiões de energia da função espectral. E, teoricamente, isso vai estar relacionado com a física não perturbativa. E a gente gostaria de saber quais momentos são ideais para trabalhar. O que a gente vai ter de bons momentos são as funções pinçadas, que é a nula em x igual a 1 e o primeiro coeficiente da série tem que ser igual a 1. Então, para os resultados que a gente obteve exatamente, né, a partir da correção, a gente utilizou até a ordem 5, que seria meio que 6 loops, e o coeficiente que a gente utilizou foi estimado, então é esse daqui. E na escala, a gente utilizou mi quadrado igual a mi ao quadrado e também variou num range de mi quadrado. E é importante dizer que todos os cálculos daqui para frente foram feitos para S0 igual a mi ao quadrado. Então, nesse primeiro gráfico, no eixo vertical, a gente tem a correção perturbativa calculada em FOPT, e no eixo horizontal, a gente tem ordem a ordem, e esse gráfico é para o polinômio de tal em hadrons. O que a gente observa é que é uma série bem comportada e que, ordem a ordem, essa correção cresce porque ela é somada, e também para valores maiores de αS, essa correção também aumenta. Já no segundo gráfico, a gente tem o eixo vertical, a correção até a ordem 4, e o eixo horizontal é para αS calculado na massa do tal. E o que a gente consegue ver é que o crescimento é aproximadamente linear da correção perturbativa. Agora, olhando para o polinômio de tal em hadrons, agora variando a escala, o que a gente consegue perceber é que conforme as ordens aumentam, a dependência de escala ela vai diminuindo. Fazendo isso para outra função polinomial, agora para wx igual a 1, a gente também consegue observar essa independência de escala, conforme as ordens aumentam. A mesma coisa por um outro polinômio, a gente consegue novamente observar essa independência de escala para ordens superiores. E agora, finalmente, passando para parametrização, ela vai simplificar o cálculo da correção perturbativa feito até aqui, onde a gente não vai precisar mais realizar cálculos da função beta, 5 loops, e também não vai precisar realizar mais nenhuma integral no plano complexo. Então, a gente tem um polinômio de grau 2, dado em função de αS na massa do tal, e esse parâmetro 0,314, ele foi obtido a partir de αS na massa do Z, que é de 0,1179, que é a média mundial. E agora a gente gostaria de ver os resultados para essa parametrização. Considerando a escala fixa, mi quadrado igual a mi ao quadrado, o polinômio de tal em hadrons e S0 igual a mi ao quadrado, a gente tem na nossa versão exata, em relação à nossa versão parametrizada, que os resultados eles concordam até a quinta casa decimal. E a incerteza associada ao cálculo da correção perturbativa em FOPT, considerando a incerteza de αS, é de 0,003. Então, a nossa parametrização ela é boa e bastante precisa, e lá no canto a gente consegue ver quais são os coeficientes do polinômio que a gente obteve. Agora, olhando para o gráfico da diferença entre a versão exata e a versão aproximada, importante ressaltar que esse gráfico está numa escala de 10 a menos 6, a gente vê que a diferença ela é bem pequena e parece bem simétrica em relação aos valores de αS. Agora, testando a parametrização para uma escala diferente de m ao quadrado, agora uma escala de 1,5 m ao quadrado, a gente vê novamente que a parametrização é precisa, que os resultados vão concordar até a quinta casa decimal, ainda dentro da nossa incerteza, que é de 0,003, e o que muda em relação a outra são os coeficientes do polinômio, porque a gente tem uma outra parametrização devido à diferença de escala. Aqui, novamente, a gente consegue observar o comportamento bem simétrico em relação à diferença entre o exato e o aproximado.
e que, novamente, é uma diferença bem pequena entre esses resultados. Nós gostaríamos que a parametrização ela fosse o mais simples possível, que quem fosse utilizar dependesse o menos possível da parametrização no sentido que a gente pode realizar a parametrização para vários polinômios, então teríamos diversas parametrizações, mas é possível construir a correção perturbativa a partir de monômios. Então, a ideia aqui é que a gente consiga construir a correção para tal em hadrons a partir dessas funções, que seriam 1 x² x³, e escolhendo um alfa-S dentro do range que eu usei, eu escolhi 0,300, e a gente consegue construir a correção perturbativa, e ela dá 0,176459, e o nosso resultado exato, calculado em FOPT até a ordem 4, foi de 0,16459, concordando até a sexta casa decimal. E nós gostaríamos novamente de ver se isso funciona para outros polinômios, e a gente constrói novamente a partir dos resultados das tabelas anteriores, e a gente vê que os resultados eles vão concordar até a sexta casa decimal novamente. E é interessante pensar por que usar o quadrático ou usar o linear, no sentido que, quando a gente tem aquele gráfico da correção perturbativa em ordem 4, aparentemente linear, com crescimento de alfa-S, era esperado que a parametrização funcionasse para um polinômio linear. E ela funciona. O resultado eles concordam até a terceira casa decimal, ainda está dentro da nossa incerteza, então é um resultado ainda preciso. Então, o que a gente tem é que o resultado, para um polinômio de grau 1, ele vai tornar a parametrização ainda mais simples, mas o polinômio de grau 2 fornece resultados ainda mais precisos. Então, tem que pesar o que é o interesse de quem vai utilizar. E, por fim, a gente tem que o tratamento perturbativo ele vai fornecer excelentes resultados, porque tem resultados que concordam muito bem experimentalmente. No entanto, ela é uma descrição ainda relativamente complicada de ser feita. Então, a parametrização ela vai fornecer bons resultados em diversas condições, como, por exemplo, em escalas diferentes e para diferentes funções peso. Além disso, a parametrização ela permite a construção da correção perturbativa para um polinômio de interesse a partir de monômios. E, além disso, a correção perturbativa ela resume todo aquele cálculo que tem integral no plano complexo, tem cálculo da função beta e uma função polinomial quadrática, ou linear, se preferir. E o próximo passo do nosso trabalho é realizar a parametrização para discreção não perturbativa. Obrigada, Rita. Perguntas? Eu digo eu pelo menos disse quase sem ambiguidade, no sentido que, bom, quando a gente tem a função espectral, a gente precisa pensar probabilisticamente no sentido de em quais quarks pode acontecer o decaimento do... Peraí, acho que é o slide que eu volto. Aqui. Então, eu não sei se é exatamente isso que você está me perguntando, mas a gente precisaria saber em que está decaindo. Então, eu precisaria saber exatamente para separar perfeitamente. Eu não sabendo, eu não posso separar perfeitamente.
fez. A grande questão aqui que eu não utilizo mais ordens porque não tem coeficientes calculados exatamente. Sobre a primeira pergunta, a ambiguidade do R tal, na verdade, R tal por si só não tem ambiguidade nenhuma, né? É só calcular. Mas o que ela mostrou corretamente é que você pode separar em parte vetorial e axial e uma parte com estranheza. Isso tem uma pequena ambiguidade quando você tem canais, porque você pode separar experimentalmente, né? Então, quando você tem canais que não tem, que tem só pions, por exemplo, aí você usando paridade G, você sabe se veio da corrente vetorial, que é puramente quark leve. Se não tiver só pions, aí a coisa complica. Se tiver kk barra, aí você tem que fazer algum modelo para saber se aquilo veio de uma corrente vetorial axial ou... então tem uma pequena ambiguidade por isso, mas a maioria dos canais é sem ambiguidade, você consegue separar V, A, que são os quarks leves, e a parte com estranheza. Então isso é muito bom, mas tem uma pequena ambiguidade, né? E depois aqui... esqueci, qual que era o assunto? Sim, é. Não. Sempre vai ter uma contribuição não perturbativa, né? Isso não tem como escapar. O que acontece aqui, a gente tem uma incerteza devido ao truncamento da série que é estimada em parte pela variação da escala, né? Quando você varia a escala, você faz sempre uma coisa de ordem mais alta, né? Então, truncando a série aí, quer dizer, a gente tem modelos para ordens mais altas. A gente até já olhou isso. E alguma coisa vai dar uma estabilizada, mas mesmo assim não vai eliminar a parte não perturbativa. Nessa escala não tem como. Mais perguntas por aqui? Então, eu só queria fazer uma pergunta assim para ver se eu entendi a mensagem. Esse peso está medindo a contribuição perturbativa do tal indo em tudo leptons e hadrons. E tanto faz se ele é um polinômio de ordem linear ou quadrático. É isso? A parametrização? Isso, só vai melhorar a sua precisão, mas é isso. Ou seja, um polinômio, estamos bem. Agora a gente precisa da parte não perturbativa. Exato. É isso. Mensagem, to take home. Ok. Obrigada, Rita. Bom, agora a Bruna. Bom, é assim. Esse aqui, quando você aperta, segura, você elimina. Se você só apertar ele, ele vai passar os lados. E aí, para voltar é aqui, ignora o grupo que campanha. Certo? Bom, agora a Bruna, ela vai falar sobre how do different theoretical approaches to charm CP asymmetry yields different results. Hi, everybody. I'm Bruna, and in today's presentation, I will focus on charm CP asymmetry and on experimental data from the LHCb collaboration. First, I will give the motivation for this work, that is the experimental data from the LHCb collaboration for meson decay, charmed meson decays. Then I will try to make a brief introduction to standard model and weak interactions. And we will arrive at the heart of this work, that two articles that try to explain theoretically how to obtain the charm CP asymmetry. And we will try to find similarities and differences between these two works. CP symmetry was believed to be an exact symmetry up until 1964, when it was discovered in a neutron count system that this was not so. And it was accommodated in the standard model, this CP violation, but the events for CP asymmetry were very small. They were only up to the 10 to the -3 order. And when we go for the charm sector, it's even smaller. It's only up to 10 to the -5. And recently, the LHCb just published some results regarding asymmetry for charm mesons. And they discovered that the order of asymmetry for the lightest charm meson is 1 order bigger than the expected by the standard model. So this result can lead to very different things. We can have physics beyond the standard model, or we can try to fix the standard model to obtain these results. And in 2019, they obtained the difference between asymmetries for
charm decay into kaon and pion. And in 2023, very recent, August of 2023, they obtained the individual asymmetries for these two decays. But we must go first to the basis. It's the standard model. And we are going to focus on weak interactions because it's the mechanism for CP violation is in the weak interactions. It allows us to study the changing flavor for charged currents in weak interactions. And we are focusing on the decays of the neutral meson to pion and kaon. Okay, so weak interactions are very interesting because there's a difference on the couplings. We are not looking at pure flavor states when we are talking about weak eigenstates. We are talking about combinations. These doublets, when they couple with the W boson, they don't couple U and D directly. They couple U and D prime. That is a combination, linear combination of the. It's a linear combination of the flavor states. And these flavor states and weak states, they are related by what we call the CKA matrix, and it measures the couplings between our quarks. We have experimental values for the amplitudes, the magnitudes for the matrix elements. And something that's very interesting is that there is a hierarchy between the modules of the elements here. It's almost unitary on the diagonal. It's almost one on the diagonals. And the farther you go to, the greater the distance between the generations, the smaller the coupling is. And we can parameterize this matrix, the CKA matrix, using this approximation. We approximate lambda to be the first line, the first row and second column element. And this parameterization is called Wolfenstein parameterization. And something interesting about this is this is almost unitary. Also, it must be, because it must preserve unitarity. And something interesting about this parameterization is that we have the appearance of a complex phase. And this phase is very important when we are talking about CP violation. It's one of the main ingredients for CP violation to be observed. And the other ingredient that's necessary is that we must have two ways for a decay to happen, a process to happen. Here in figure 4, there's a representation of the main focus of this job. That is the decay, the direct decay of the meson going to counts. And it's proposing also that the second way is a decay of the two pions and a rescattering of these pions to counts. And when you are considering these two ways, we can write the transition amplitude for this process. And here, this A1 this A1 delta phi1, it's representing the first way for which the decay can happen. And here is the second way. It's important to notice that these phases, they don't transform the same under CP transformations. We have here something that we call the CP even phase that transforms as the same value. It goes to positive. If phi, its delta is positive, it goes to positive under CP transformation. And we have something that we call CP odd phase that goes to the negative. If it's positive, it goes to negative when we apply CP. And when we calculate the CP conjugated process for this first one, we get that the squared modules for this is not necessarily 0. And something that's very important for to observe CP symmetry is that this difference here that must be 0. And since we don't necessarily have the same, since these phases are not necessarily the same,
this difference is not necessarily the same. So we can observe a CP violation if this is proven to be different. These two differences are proven to be different. And we can separate our CP violation into 3 categories. First one being the direct, something that we call direct CP. And it's the amplitude, transition amplitudes between the process and CP conjugated process are different. And then we can also observe CP violation for interference, mixing between states. We have here our initial state. It goes to something in the middle and it decays. And then we have the CP conjugated process for this first process. If these two amplitudes are different, then CP violation. And we have a third category for CP violation that is called that is CP violation due to interference between these two processes here. Okay, we want to focus on D mesons because charm is very interesting. It's intermediary in terms of mass. It's intermediary on the quark scale. And it's the first up-type quark that we can observe the direct, that there is hadronization for this quark, and we can also observe the direct, we can also observe decays for it. And what's interesting about the results from the LHCb is that, as I said before, it's they are bigger in order of magnitudes than what was expected for the standard model. So how do they calculate in this in the works that were just published? How do they calculate this asymmetry? They are calculating using the K rates for the process and the CP conjugated process, and they separate this asymmetries between in 2 parts. First one being the direct symmetry and the indirect one. Okay. Since we now have a problem that how do the standard model accommodates this result? The first work tries to use tries to explore the tools of standard model to explain the results, and they use a CPT invariant framework. They are only using 3 level diagrams, and they propose that the that number that measures the asymmetry is enhanced by the addition of this rescattering part here between pions and kaons. They separate, as you can see in the image here, we have the direct decay, and here are our CKM elements. And here there is the decay of D going to pions. So we have our CKM elements here. And then we have a phase here that's coming from the strong interactions between these 2 states. Once we define how we are going to work here, we can write the S-wave strong X matrix for the part of the rescattering. And we are only considering here final states as kaons and pions. I know that there are some considerations from 2 pions going to 4 pions. There could be an extension of this matrix to different interactions, but we are not considering it. And the parameterization for this matrix is given in terms of a strong phase that doesn't change under CP transformation. And it is inelasticity here that measures basically the strength to the couplings between pions and kaons. And with these ingredients here, we can cook the amplitude of decay. And here we are separating the amplitude in terms of the rescattering part and the things that came from the decay, the direct decay from D meson going to kaons and D meson going to pions. Jumping some steps here, we can calculate the values for asymmetry between in the kaons and pions decays. And we observe that for at least for the module, these results, these are predictions. They are not using necessarily the experimental data from the LHCb.
So these predictions, at least in module, they are compatible with the LHCb collaboration. So this module, very simple, can explain the results obtained by the LHCb. We don't necessarily need beyond this standard model physics here. And they are of the same order of magnitude. And we have a second work here that tries to explain the same results. They try to make predictions for charm CP symmetry using a slightly different background. Instead of just using final state interactions, they first start with the effective weak interaction Hamiltonian with quark fields. And they also consider the rescattering between pions and pions, but they make an addition of counts and pions going to counts and pions. And they use dispersion relations to calculate these rescattering amplitudes. And they also part from the strong S matrix, and they also write the amplitudes, the full amplitudes, using a part that that has CP odd phases, and they put all the dependency on S as center of mass energy on the part that is related to the rescattering part of this amplitude. So what I got so far is that both of works try to make predictions for charm asymmetry, but they are more successful than the other in some parts. The article 1 explores the strengths of a standard model, and it explains, at least in the order of magnitude and the module of the symmetries, they are compatible with the experimental data, and they can be improved if you consider a third coupling to the eta-eta channel. And this is the work of my friend that's going to make a presentation later. And Article 2 argues in favor of beyond the standard model because they do not find compatible values for the CP asymmetry using the calculations based on dispersion relations. And there are some concepts, I'm still studying this article, and there are some concepts that I don't understand. For instance, the direct code here, elastic case rescattering of pions going to counts. I don't know what this means, nobody knows. So if someone knows, can you please explain to me? This is what I got so far. And for future steps would be to continue study the second article. It's way more complicated for me. And that's it. Obrigada, Bruna. Perguntas? Está todo mundo em choque. No artigo 1, tem alguma hipótese que é feita para interação pi-pi kk? Tem alguma hipótese? Como assim, hipótese? Assim, uma interação de dois indo em dois, em princípio, Isso. você começaria com uma lagrangiana e tal, com alguma simetria, você não... Já parte do princípio que você tem os estados finais, e aí você vai ter interação entre eles, e aí esse caminho, decay to pions, decay to counts, would be the second way for which this process can happen. That's the assumption. Essa fase aqui, esse delta, é experimental. Ah, então, a gente pega esse valor delta pipi kk do valor Sérgio-Munique, por exemplo. Ou seja, não tem nenhum assumption, pega o valor experimental. Não, é só um comentário, porque você fala muito de beyond standard model, standard model. E, na verdade, esse standard model, esse cálculo que Diego chama de standard model, é um cálculo altamente questionável. Sim. Porque você está fazendo teoria de perturbação em 2 geles. E que me parece que isso é um certo exagero, assumindo várias coisas. Então, eu não diria que é alguma coisa do modelo standard. É um cálculo, digamos, muito furreca do que nego acha de quem pode fazer
com a perturbação a 2 GeV a esse nível. Ele está sendo bias porque ele é autor do artigo 1, mas tudo bem. Não, só para só para esclarecer, essa é a nomenclatura que o artigo 2 define, né? Então, assim, eles passam o artigo inteiro falando que porque eles calculam isso e eles não conseguem calcular, e precisa de efeitos beyond standard model. Então, eu acho que, né, a Bruna ainda ela tá exatamente o trabalho dela exatamente é tentar tirar da caixa o que exatamente esse detalhe dessa perturbação. Só um comentário, é que, assim, eles partem de primeiros princípios e não conseguem explicar os valores obtidos pela LHCb. A previsão que eles fazem, eles falam que é muito menor do que os resultados do LHCb, mas eles não mostram, assim, explicitamente. Só que, se você vê a parametrização que eles fazem para as amplitudes, assim, aparece também a questão da fase complexa, só que o que dá a entender, assim, eles partiram da Lagrangiana e eles não conseguiram chegar num resultado que explicasse os dados experimentais. Então, é algo que não é explicado pela Standard Model. É efetiva, sim. 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 Só uma pergunta rápida, que o Fernando perguntou de hipótese. A parametrização da matriz S que você usa, eu conheço, já usei, me lembro, mas eu não me lembro se ela se tem alguma hipótese por trás. Quando você faz, no caso, que tem inelasticidade, escreve desse jeito. Essa parametrização é totalmente geral? Eu não me lembro disso. Não é. Eu tenho uma hipótese nessa parametrização. E qual é? Então, só para esclarecer, né, isso é uma parametrização, mas, na verdade, é uma parametrização, a matriz S, a princípio, deveria ser tudo indo em tudo, né, tudo que pode acontecer. Então, aqui é uma aproximação que fala, o Kaon só troca ideia com o Pion. Isso é uma aproximação, porque... Mas, é indiferente, a gente usa isso só para a estrutura. O valor experimental, no cálculo específico da amplitude de espalhamento, a gente não faz, porque a gente pega o valor experimental. Então, na Lagrangiana, etc, que a gente já fez muito, a gente não está fazendo aqui. Mais perguntas? Obrigada, Bruna. Agora a gente vai para o último da sessão, que seria quase uma sessão feminina, mas temos o Cauê, não menos importante. O Cauê vai falar também um pouco desse trabalho sobre outras perspectivas, interações do estado final em decaimentos não leptônicos de Chiral. Alô. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Cauê. Eu sou aluno de mestrado da Patrícia no Instituto de Física da Unicamp. E vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo considerando violação de CP no setor do charme. Então, uma das grandes motivações para o nosso trabalho em violação de CP é a assimetria bariônica, a observação de que no universo você só tem matéria e você não tem partes iguais de matéria e antimatéria como você poderia imaginar que seria num primeiro momento. E no ano de 1967, a gente tem a publicação de um trabalho seminal do Andrei Sakharov, onde ele apresenta 3 condições que são necessárias para você ter assimetria bariônica como se originando de maneira dinâmica, independentemente de condições iniciais. E as condições são violação de número bariônico, você precisa de um processo que seja capaz de gerar baryons para começo de conversa, é isso que você está querendo fazer. Você precisa de violação de simetria carga-paridade, que é a transformação que relaciona partículas e antipartículas. E você precisa dela porque se você não tiver violação de CP, então mesmo se você tiver um processo que viola número bariônico, você também vai ter o mesmo processo conjugado CP, que vai gerar um número de antibaryons e o número líquido de matéria de baryons vai ser nulo. E você precisa que as interações ocorram fora do equilíbrio térmico, porque isso é uma forma de você introduzir assimetria temporal. E se você não tiver assimetria temporal, então pelo teorema CPT você também tem conservação de simetria CP e você não pode ter assimetria bariônica. Agora, as interações ocorrerem fora do equilíbrio térmico, no universo a gente já tem da cosmologia, porque a gente vive num universo que está em expansão, que não é estático. O modelo padrão não dá para a gente algum processo que permita a violação de número bariônico, mas nessa apresentação a gente vai estar mais interessado, a gente vai entrar mais em detalhes na violação de CP. A gente sabe que a violação de CP que está contida no modelo padrão é pequena demais para se explicar a assimetria bariônica, e por isso existe um interesse muito grande em pesquisar e encontrar novas fontes de violação de CP, e na busca por novas fontes de violação de CP, o setor do quark charme é um lugar que é muito interessante para a gente pesquisar.
Então, quais são essas características do quark charm que tornam essa busca interessante? Se você olhar para o quark top, ele é muito massivo e ele decai muito rápido. E ele decai mais rápido do que ele hadroniza. Então, você não tem mesons top e você não tem oscilação de top. E não tendo oscilação de top, você nega ao quark top ou a mesons top um dos mecanismos de violação de CP, que é o mecanismo de mixing. E você nega também, por consequência, o mecanismo de interferência. Por outro lado, se você olhar para os quarks up e down, no up e no down você não tem um número quântico que é conservado pela interação forte, como por exemplo o charme ou estranheza, e consequentemente partículas que são formadas exclusivamente pelos quarks leves são as suas próprias antipartículas. Então, por exemplo, você não tem π0 barra. E se você não tem π0 barra, você não tem também oscilação de pions. Então, de novo, se você estiver olhando só no setor leve, você não tem um mecanismo de mixing e não tem um mecanismo de interferência. Isso deixa o quark top, o quark charm, sozinho entre os quarks up, que vai ter a gama completa de mecanismos de violação de CP. E outro ponto que é interessante para o quark charm, que eu falei no último slide, né? Você busca, para explicar a simetria bariônica, novas fontes ou novos mecanismos de violação de CP. Não necessariamente você está falando em fontes além do modelo padrão. Mas se você estiver já fazendo física além do modelo padrão, então, de maneira geral, o seu modelo prevê também novas fontes de violação de CP, e você pode usar a violação de CP para restringir ou validar a física além do modelo padrão. E se você for fazer isso, o quark charm é um lugar interessante para você procurar, porque a violação de CP no charm ela é muito suprimida. Então, efeitos de violação de CP no charm são pequenos comparado, por exemplo, com o estranho bottom. E você pode usar, consequentemente, se você for comparar uma violação de CP não padrão com o que você observa no charm, a sua busca vai ser mais limpa, porque esses efeitos vão ser proporcionalmente maiores no quark charm. Então, entre as partículas charmosas que você consegue formar, o meson D0 é o nosso objeto de estudo e ele é interessante porque ele é o mais leve de todos os mesons charmosos. Com isso, ele é o mais fácil de se produzir em experimentos de colisão e é o que você vai produzir em maior quantidade, é o que você vai ter as melhores estatísticas. E ele também, por ser o mais leve, ele só pode decair por meio de interação fraca. O que significa que todos os canais do D0 vão ter violação de CP. Agora, como eu comentei, a violação de CP no charme é bastante suprimida, e em 2019 a gente tem a primeira observação da violação de CP no setor do charme dos decaimentos D0 em DPP e D0 em KK, por isso que são esses decaimentos que a gente vai abordar nesse projeto. O valor se refere à violação de CP direta, e ele é 1,54 vezes 10 a menos 3. Ele é reportado como a diferença entre os dois canais, entre o KK e o PP. Ok. Isso é uma ordem de grandeza abaixo do que é esperado e é considerado estar na interface entre o que é permitido entre física do modelo padrão e física além do modelo padrão. E isso dá início a um debate muito grande sobre a origem desse valor. E nesse contexto, um trabalho que foi publicado recentemente, esse aqui. Opa, esses autores aqui são muito bons, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhada neles. Ele mostra que a FSI, a interação de estado final hadrônica, pode aumentar a quantidade de violação de CP que é esperada para os decaimentos do charme, sem ter que recorrer à física além do modelo padrão. Basta você tratar as interações de estado final como acontecendo a nível de meson e não como a nível de quark, como foi no trabalho anterior. Se introduz um modelo simples para as amplitudes de decaimento, considerando que você pode ter reespalhamento entre os canais acoplados. Você pode pensar no processo como acontecendo em duas etapas. Primeiro, o D0 decai por meio de uma dinâmica fraca, e depois esse estado final que se formou aqui pode interagir e reespalhar dando origem a um novo estado final. Se você tivesse um único canal de decaimento, eu poderia escrever essa amplitude como o D0, um cat que está descrevendo o meu estado, modifica ele por uma hamiltoniana de interação, projeta no canal PP, essa é a sua amplitude do D0 em PP. E a gente escreve isso como um APP, que é aquela amplitude do diagrama de árvore que eu mostrei no slide anterior, só que você fatora para fora os elementos da matriz CKM. Agora, isso se fosse um canal. Considerando dois canais, eu tenho que pensar que o D0 pode decair no KK e o KK pode reespalhar no PP. Então, eu escrevo as amplitudes agora desse jeito. Eu gosto de escrever desse jeito, dessa forma matricial, que fica bastante explícito a relação entre o A e a amplitude do decaimento do canal
e as amplitudes de árvore. E quem faz a conexão para mim entre esses dois canais é a matriz S de scattering, que aqui eu estou escrevendo ela para dois canais, o PP e o KK. Aqui a matriz S está só em termos de... Todos os canais aqui têm 2 mesons, mas eu poderia acoplar canais com mais partículas sem nenhum problema. E uma coisa que vai ser uma grande vantagem para a gente é que a matriz S admite essa parametrização em termos da inelasticidade e do phase shift do canal correspondente. Então aqui, a inelasticidade e o phase shift podem ser obtidos experimentalmente. O phase shift é o da onda parcial do canal correspondente. Nessa referência, ele reporta como um delta 00. O primeiro zero é L igual a zero, que é momento angular. Então, você está considerando só a onda S, que no nosso trabalho é suficiente. E o segundo é I igual a zero, isospin zero, que é o canal do P mais P menos e do K mais K menos. E a inelasticidade, ela está medindo para você quanta energia que entra no canal e que se mantém no canal. Então, aqui eu estou mostrando para o PP in PP, que ela é identicamente igual a 1 até a hora que você chega na energia do KK, no momento que você abre o canal KK, e a inelasticidade cai bem abruptamente, porque você começa a ter produção ressonante de 2 counts. Aqui eu estou mostrando para o PP in PP, e aqui eu estou mostrando para o PP in KK, onde nessa referência é reportado só como a soma das fases dos canais diferentes, e não é reportado a inelasticidade em si. É uma magnitude, mas que você pode obter facilmente só invertendo essa relação aqui. Aqui você tem o espectro de magnitude, de fase, porque são experimentos de espalhamento, mas a gente está tratando do decaimento do D0. Então, só o que eu preciso é pegar um único ponto aqui, em torno de 1,8 GeV, que é a massa de repouso do D0, e substituir nas expressões que eu tenho para encontrar as amplitudes de decaimento. Aqui eu escrevi elas abrindo aquela relação matricial que eu mostrei no slide anterior. E aqui, falando para o canal KK, explicitando os termos, associando eles a uma origem física. Então, o primeiro termo que eu tenho é um D0 que está decaindo direto no KK, e eu tenho também a soma na amplitude, um segundo termo, que é o D0 decaindo em 2 pions e 2 pions respalhando em 2 counts. E tendo as amplitudes em mãos desse jeito, eu consigo construir o ACP, a simetria do canal de decaimento, pela definição do ACP. E aqui é interessante que apareceram as branching ratios, que vai dar uma dica para a gente de qual é o próximo canal que você considera, se você quiser refinar esse modelo. Com isso, eu consigo calcular o delta ACP, e no nosso caso aqui está dando menos 1,31, e comparar ele com o resultado experimental do LHCb, menos 1,54, e esses dois caras concordam dentro de um desvio padrão. Eu posso calcular também o ACP dos canais individuais, então eu tenho para 2 pions e 2 counts. Cada um deles concorda dentro de 2 desvios padrões, mas é interessante você notar que o resultado previsto para 2 pions concorda em sinal, e o para 2 counts tem sinal oposto. E isso é importante quando você está falando no vínculo CPT. Sim. Ok. Como o sinal dos canais diferem, uma coisa que o que a gente está se propondo a fazer é acoplar um novo canal de decaimento e ver como isso afeta a assimetria CP que é prevista. Então, o próximo canal que a gente está considerando é o eta-eta. Com 3 canais, a gente tem a descrição feita desse jeito, as amplitudes de decaimento, a matriz S e as amplitudes de árvore. E agora, a amplitude para o canal, por exemplo, KK, que é o que a gente está procurando corrigir e ver o efeito sobre ele, ela fica um termo que é o D0 decaindo direto em KK, o D0 decaindo em PP e o PP reespalhando em KK, que é o mesmo termo que eu tinha antes, e o D0 decaindo em eta-eta e o eta-eta reespalhando em KK. Esse é um projeto que ainda está bem no comecinho. No momento eu estou terminando de reproduzir os resultados que foram obtidos e que já foram publicados para 2 canais, para depois expandir e ver o que acontece quando você considera 3 canais. E uma dificuldade que a gente vai enfrentar é quando a gente estava só em 2 canais, a gente tinha dados experimentais para colocar aqui na matriz S, mas você não tem dados experimentais para o eta-eta. Então, a gente precisa calcular esses elementos da matriz S aqui usando teoria de perturbação Chiral, que é uma teoria efetiva que descreve os processos como ocorrendo a nível de mesons. Então, esses são os próximos passos. Refinar o modelo proposto a partir do acoplamento do canal eta-eta,
desenvolver os cálculos das amplitudes seguindo a mesma metodologia, avaliar o impacto do novo canal sobre as assimetrias CP e comparar com os resultados experimentais do LHCb. É isso. Obrigado. Obrigada, Cauê. Todo mundo muito pontual nessa. Cauê, obrigado pelo toque. Eu fiquei pensando de novo na história da pergunta do Fernando, das hipóteses por trás, né? Para tentar entender se tem alguma coisinha. Aqueles dados da inelasticidade, você pode colocar de novo? Aqueles dados são muito horrorosos, né? E eu fico pensando assim, que se você tem esses dados aí, se não é melhor jogar isso fora e fazer teoria e ver o que que você obtém, entendeu? Porque esse negócio, tudo bem, você faz um ajuste, em princípio as incertezas devem refletir, todas as incertezas se foram bem propagadas, não sei o quê. Mas quando você olha isso aí, você desconfia um pouco, porque você fala, "Bah, eu posso passar qualquer curva, mais ou menos, né?" Você entende o que eu tô Verdade. falando? Você fala assim, não, vamos fazer um teste, vamos calcular isso aí, que nem você falou com teoria de perturbação quiral, por exemplo. Fazer um cálculo, vamos tentar estimar a eta de alguma forma e ver o que que dá, se muda muito. Sim, sim, é verdade. A gente pode explorar o quão sensível o resultado é ao valor do eta e qual valor para eta a gente vai usar é uma coisa que vai ter que ser pensada ainda. Realmente, você tem um ponto, sim. Eu, na verdade, queria saber qual a beleza da parte teórica, porque eu ia fazer uma pergunta que era o seguinte: você vai estimar, vai calcular o que você não tem do eta-eta, e como é que você confere se aquilo bate com o experimento? Quer dizer, se aquilo bate com a realidade, entendi. porque pode ser que você faça uma teoria que ela fique linda, como o Diogo está falando, os dados experimentais horrorosos, mas você tem que saber que a sua teoria tem que ter lastro experimental. E a primeira coisa que eu ia falar era o seguinte: se você pega a parte que já existe experimental e você calcula, elas duas têm que bater. Isso. Sim, sim. Se eu entendi bem a pergunta, a gente realmente não está planejando calcular o ACP do canal eta-eta. O que a gente quer é como o eta-eta afeta os outros dois, que a gente tem a medida experimental. Aí sim. Você mostrou outro gráfico que é o pipi do IKK. Isso. Esse não é tão horrível, não. E os dois são complementares. Entendeu? Então, Sim. eu, sinceramente, acho melhor do que qualquer cálculo não perturbativo a essa energia. Dá boa. Fazer o cálculo para você já tem e ver quanto que bate. Entendi. Não, mas aqui é tudo não perturbativo, né? Assim, não tem cálculo perturbativo. Mas, assim, volta só o slide anterior, só para... essas cores, tá? Essas cores, é bem importante falar sobre elas. Essas são parametrizações que o Pelaez fez usando relação de dispersão, que, parênteses, são as mesmas amplitudes usadas no paper do PIC que a Bruna apresentou antes para descrever a interação do salto final. Era só um parênteses. Parametrização. Então, assim, do espalhamento, né? Então, assim, o que você vê é que a gente está discutindo um ponto que é aqui, né? 184. Então, para a fase, existe uma convergência de que é um número ali entre, sei lá, 360, alguma coisa assim, mas, claro, tem uma incerteza. E para a elasticidade, de fato, enfim, as barras de erro experimentais são muito grandes, mas é o que tem. Eu acho que, assim, dá para fazer... As contas teóricas que tem, elas só são muito boas aqui embaixo, né? Que é esses primeiros pontos aqui, que é o limite quiral. Esse é o único lugar que a gente realmente pode confiar do cálculo mesmo que a gente está fazendo. Mas, assim, há uma convergência que nesse regime elástico, né? Até essa pontilhada todo mundo concorda, e a discussão mesmo está aqui quando começa... que é onde interessa, que é onde a gente está querendo estudar. Então, acho que a ideia, na verdade, é entender o que mais um canal afeta, né? Qual é a bagunça que mais um canal faz. E aí, enfim, acho que é mais ou menos isso. Não sei se respondi. Sobre esses dados aí, não vou falar sobre a qualidade, mas qual é a perspectiva de melhorar?
Então, vejam o que eu tô falando, que o Ops veio 30 anos depois, eu lembro disso, foi tipo, o paper dele, eu não sei, acho que é de 2013, o paper dele, uma coisa assim, e ele falou, não, tem essa outra solução que não levou a sério, tal, não sei o quê, nananã, que experimental, que participou da análise experimental e que fez um paper, ele estava procurando glue ball, enfim, e aí essa solução, então sei lá, a gente não gosta muito também dela por causa disso, mas. Bom, obrigada, Cauê. Mais perguntas? Bom, vamos. Você quer? Não, posso fazer uma provocação. Pode. Então, pega o slide one. Primeiro? Não, eu já vi que você é animado, então é bom a pessoa animada. Não, desculpa, o seguinte. Ok. Esse negócio de Sakharov me incomoda um pouco. Eu acho que pouquíssima gente leu o artigo do Sakharov. Provavelmente você não leu. Eu li e eu não entendi ele. Ah, exatamente. Exatamente. É porque é muito difícil entender. E, e, e eles colocam essas três condições de uma forma completamente diferente. Fora do equilíbrio, para ele, é um problema porque ele imaginava um universo de antipartícula que colapsou e produziu um de partícula. E, portanto, naquele bounce, você tinha uma partícula que ele chamou Markov, não sei o quê, que era a massa de massa de Fermi. Bom, o fato, para mim, independente de como que foi analisado isso, quando você fala que tem que estar fora do equilíbrio térmico por causa da irreversibilidade, olha, se você já tem violação de CP e está supondo CPT, a reversibilidade já veio de grátis. Não é? Então, para que essa fora do equilíbrio térmico? Eu falei que ia fazer uma provocação, não falei? Então. Bom, gente, obrigada. Acho que vamos pro café, né? Obrigada a todo mundo. Valeu.
Ficar deitado assim? Cinema, você vai no cinema e fica tipo na primeira fileira, um CD?